rozmýšľal, akým spôsobom začať dnešnú prezentáciu, dnešnú konferenciu, tak ma napadla taká vec, že položím prvú otázku. Čo vás napadne, keď sa pozriete na túto kozu? Možno každému niečo iné, možno ste sa trošku vrátili v čase na druhý stupeň základnej školy, alebo možno na strednú školu. Možno s tým máte spojené dobré pocity, možno niekto aj traumu, aj také som počul. V každom prípade tá koza symbolizuje nejakú dobu, symbolizuje nejaký prístup, ktorý bol na školách uplatňovaný a dnes poslúži ako rečnícky pult. Paradoxne pre odborníkov a speakerov, ktorí budú prezentovať tie najmodernejšie prístupy, tie najmodernejšie postupy, aké sa uplatňujú v Európe. A možno pomyselne budeme preskakovať takúto kozu predsudkov a budeme sa spoločne snažiť posunúť do také modernejšej doby, ktorá súvisia so zmenou kurikula, ktorá súvisí s nejakou víziou ministerstva školstva. A možno dneska odtiaľto každý trošku odídeme taký zmenený, že sa nám podarí preskočiť takúto kozu. Dámy a páni, ja vás vítam na medzinárodnej odbornej konferencii Aktívna škola, viac pohybu na školách, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným športovým centrom v rámci predsedníctva Slovenska v krajinách Vyšehradskej štvorky. Táto konferencia, ja som veľmi rád, že tu takáto účasť bude na aktuálnu tému, ktorá sa týka pohybu a zdravia. A ja tu veľmi rád chcem dnes privítať zástupcov všetkých krajín V4. Vítam tu pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu, pána Horeckého. Štátneho tajomníka pre šport ministerstva školstva, pána Richarda Nemca. Vítam tu ctených poslancov, ctené poslankyne Národnej rady. Vítam tu zástupcov krajín V4, našich susedov z Poľska, Maďarska, Česka. A takisto vítam našich dnešných prednášajúcich, ktorí prišli z Luxemburska, Portugalska, Estónska, čiže máme tu zastúpenie z rôznych častí Európy. A v neposlednom rade vítam všetkých hostí, ktorí dnes, ako si možno všimnete na svojich kartičkách, zastupujete široké spektrum rolí, pozícií, organizácií v našej spoločnosti od rodičov, riaditeľov, učiteľov, zástupcov rôznych inštitúcií, samospráv, politikov. Kým vám prejdeme ďalej k programu, rád by som dal priestor ministrovi školstva, požiadal ho úvodný príhovor, ktorý by odštartoval dnešnú konferenciu. Pán minister, nech sa páči. Dobré ráno, dobrý deň, vážené dámy a páni, musím si užiť tento pultík. Najradšej zvyknem chodiť teda popri tom, ako rozprávam, tak aby som bol v čo najväčšom kontakte s ľuďmi, ale jak som vošiel do tejto miestnosti, bol som fascinovaný tým pohľadom a tou iskrou, ktorú ste prejavili aj takýmto spôsobom. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že sa o túto tému samozrejme zaujímate, lebo mnohí z vás, ktorých tu poznám, niektorých osobne, tak ste dedikovali tomuto svoj život, tak ako ja rezortu školstva, v ktorom som už 35 rokov, teraz chvíľu ako slúžiaci minister v takých dobrodružných podmienkach v súčasnosti na Slovensku. Téma športu, pohybu, zdravia detí, o ktorej budete hovoriť a ktorá vychádza, o ktorej sú známe mnohé analýzy, mnohé skúsenosti, ktoré máte. K tomu nepotrebujete môj príspevok. Ale ja nechcem len otvoriť konferenciu nejakým zdvorilým slovom. Chcem vám povedať z tohto miesta, z miesta slúžiaceho ministra školstva, ako to vidia ľudia ako ja, ktorí majú spolu zodpovednosť za tento rezort, do ktorého šport jednoducho patrí nielen v názve, že sme ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ale jednoducho preto, že vzdelávanie, formácia detí a mladých ľudí nie je kompletná, pokiaľ nezahŕňa holistický princíp, ako Gréci to volali kalogatív, jednoducho súčasťou zdravého tela musí byť teda zdravého ducha, zdravého tela kompletného človeka, musí byť aj jeho pohybová kultúra, fyzické zdravie a zdravý životný štýl. Toto je však často povedané ako taká fráza jednoducho, ako slovo, ktorému všetci veríme, na ktoré všetci kývneme, ale nedáme mu dostatočnú prioritu. A
keď s tým niečo robíme, tak sú to niekedy povrchné, rýchle, skôr dojmy, než efekty budiace riešenia. Bol som nedávno na stretnutí ministrov edukácie v Bruseli, kde tiež sme riešili otázku športu. Veľmi ma zaujímalo, preto som rád, že sú to aj naši susedia a priatelia z iných krajín, veľmi ma zaujímalo, ako riešia otázku holistického princípu rozvoja pohybových aktivít, fyzického a s tým spojeného duševného zdravia detí v iných krajinách. Nedá sa to zjednodušiť napríklad na, ja neviem, počet hodín telesnej výchovy a športu v rozvrhu. My u nás teraz v parlamente aktuálne riešime, či to majú byť 2 alebo 3 hodiny telocviku v rozvrhu týždenne pre deti 1. stupňa. Keď odstúpim od toho, ako sa o tom diskutuje v parlamente alebo na odbornej úrovni a pozriem sa na to ako otec, tak sa spýtam, 2 alebo 3 hodiny pohybu pre dieťa 1. stupňa základnej školy je dosť? Je to samozrejme absurdné, v tomto to nemôže byť. Preto som veľmi vďačný, že existuje niečo také ako Aktívna škola, o ktorej som už od mojich kolegov a odborníkov aj na ministerstve školstva veľa počul a na tému, ktorej ste sa už mnohí veľa vynaložili a prinášate sem skúsenosti. Ja dnes s vami nemôžem byť celú dobu, a ešte sa mi páčilo, ako povedal tuto pán Smutný, že kým pristúpite ku konferencii, tak ešte minister niečo povie, niečo otvorí. Ja sa cítim súčasťou tejto konferencie a budem jej súčasťou aj na jej konci, keď tu nebudem. Pretože tie vaše závery a skúsenosti veľmi potrebujeme. Potrebujem ich aj ja, keď som teraz chvíľu zodpovedný za tento rezort. Pretože práve dnes v Národnej rade Slovenskej republiky prinášame nový zákon, veľkú novelu školského zákona a súvisiacich predpisov, ktorá posúva na kvalitatívne inú, dovolím si povedať priam civilizačne inú po 35 rokoch školstva na Slovensku úroveň regionálne školstvo. A jeho súčasťou, ako som povedal, musí byť aj holistický prístup ku aj športu, k pohybovej kultúre, k fyzickému a mentálnemu zdraviu detí. Tento zákon nie je hotová vec. Štartuje reformný proces, ktorý je načasovaný v celkovom súčte na 14 rokov. Pretože dobré zmeny sa nerobia výstrelom z aurory, ako sme to už v dejinách zažili, a nejakým revolučným prevratom. Niekedy je treba urobiť razantnú zmenu, ktorú zákon vie priniesť civilizovaným spôsobom, ale to je len zmena zadania, zmena kurzu. Kráčať iným smerom a budovať inú kultúru, respektíve meniť filozofiu života, návyky, inkorporovať do každodenného života detí pohyb v takej miere, nie že 2 alebo 3 hodiny, ale v takej miere, ako to tie deti naozaj potrebujú, je úplne iné zadanie, ktoré sa ľahko napíše do zákona, ale ešte dlhá cesta k tomu, aby sa presadila. A na to treba nie povrchné reči alebo vyvolávanie dojmov, na to treba znalosť, ktorú vy prinášate a za ktorú vám ďakujem, lebo keď táto konferencia skončí a tým dielo a práca na tomto poli samozrejme nekončí, tak bude pokračovať aj vďaka vám, aj vďaka tomu, čo ste sem priniesli, vďaka tomu, o čom budete hovoriť a čo tu dokážeme skolektovať, aby sme to rozumne použili. Tak vám teda ďakujem za vašu prácu, pretože nie len, že som otec, som už aj starý otec a keď vidím svojho vnuka, ktorý bude mať o chvíľu 3 roky, keď voláme ho kadet, pretože kadeti na vojenských školách v Spojených štátoch sa nesmú presúvať v kroku, iba v pokluse a on to tak robí zatiaľ celý život, že za ním všetci beháme a okolo idúci nás povzbudzujú mama pridaj, alebo starý otec pridaj, tak keď vidím, ako sa tomuto chlapcovi chce, a to nie len v oblasti fyzickej, ale aj v oblasti mentálnej, a viem, že všetky deti tak začínajú, ktoré majú to šťastie, že sa narodia zdravé, majú v sebe túto energiu, túto iskru a bolo by
trestuhodné, keby sme to v nich dusili, namiesto toho, aby sme toto rozvíjali a dali im príležitosť na ich harmonický a plný rozvoj v škole, ktorá prispieva k formácii dospelých, zdravých, sebavedomých, silných osobností, mentálne aj fyzicky. Ďakujem vám teda za váš prínos, za vašu prácu a samozrejme, že budem sa tešiť na výstupy tejto konferencie. Veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne pánovi ministrovi za úvodné slova. A presunieme sa k hlavnému programu prezentujúcich. Dneska nás čaká naozaj veľmi nabitý program. Budeme sa snažiť dodržať časový harmonogram, nebude to jednoduché. Máme tu 11 prednášajúcich, ako som už spomínal, z našich susedských krajín V4, ale aj našich kolegov z Európy. Každá prezentácia bude mať 20 minút, po nej bude nasledovať priestor pre vaše otázky, takže kľudia, ak sa budete chcieť niečo opýtať, sú tu v dispozícii naši študenti zo Strednej odbornej športovej školy v Bratislave, ktorí vám prinesú mikrofón a samozrejme naši tlmočníci sú pripravení prekladať vaše otázky do angličtiny. Počas tohto dnešného dňa nás čakajú 2 coffee breaky, jeden dobrý obed, takže bude to aj priestor na nejaké možno neformálne rozhovory pri káve. Dúfam, že ich využijete na to, aby ste spoznali nových ľudí a vymenili si navzájom kontakty a inšpirácie. Prvá prezentácia sa bude týkať témy zdravia a pohybu. Ako to pán minister naznačil, koľko by sa mali naše deti hýbať a ak sa nehýbu dostatočne, aké následky z toho hrozia. My sme prednedávnom prekonali jednu pandémiu, ale možno si neuvedomujeme, že sústavne žijeme v jednej veľkej pandémii a to je pandémia obezity a nedostatku pohybu, ktorej čelíme, ktorá možno až tak nie je viditeľná a možno až tak úplne nebolí, ale zomierajú na ňu milióny ľudí po svete. Máme množstvo chorých každý rok a miliardy eur vynakladáme na zdravotnú starostlivosť. Som veľmi rád, že pozvanie prijala profesorka Barbara Ukropcová, ktorú týmto pozývam k mikrofónu, ktorá je lekárkou a vedkyňou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a keď som ju prvýkrát počul rozprávať na RTVS o tejto téme, tak som sa úplne nadchol a povedal som si, že jedenkrát by som bol veľmi rád, keby som mal tú možnosť ju privítať na takéto konferencie. Som veľmi rád, pani Ukropcová, že ste prišli. Odovzdávam vám slovo a budeme radi na vaše informácie. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa predovšetkým chcela veľmi pekne poďakovať pánovi Smutnému a organizátorom tohto podujatia za tú česť, že tu dnes môžem byť a porozprávať vám niečo o vplyve pohybovej aktivity na zdravie človeka. Čiže nebudeme len hovoriť o niečom takom trošku depresívnom, ako je vplyv pohybovej inaktivity a úloha inaktivity v patogenéze mnohých chronických ochorení, na ktorých sa mnohí z nás liečíme v tom pokročilejšom živote, ale budeme hovoriť aj o pozitívnom vplyve cvičenia. Nebudem sa pritom zameriavať len na adolescentov, budem hovoriť o klinických štúdiách, ktoré robíme u nás v Biomedicínskom centre, ktoré je takým modelovým centrom implementácie pohybu v prevencii a liečbe chronických ochorení. Takže o tomto dnes budeme hovoriť, nebudeme si to do detailu prechádzať, ale začneme hneď s tým, čo je to vlastne intenzívny pohyb. Podobne ako kalorická alebo energetická reštrikcia, inými slovami hladovanie, je to intermitentný stresor. A pokiaľ ho nie je príliš veľa, tak dokáže na úrovni centrálnej, čiže v mozgu, ale aj na úrovni periférnych orgánov, nabudiť množstvo pozitívnych adaptačných procesov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k zlepšeniu kognitívnych funkcií, ako napríklad pamäte, k rezistencii voči stresu, k vyššej odolnosti voči ochoreniam, ako aj lepšej regenerácii po zranení. Čiže nie je to len fight and flight, ktorá našim predkom, lovcom a zberačom pomohla prežiť tie 10 000 rokov, ale je to mimoriadne dôležitý atribút života, ktorý nám v dnešnej dobe pomáha zlepšovať kvalitu života a udržať zdravie a je samozrejme dôležitý v každej životnej etape. Čiže intenzívny pohyb je stresor, ako sme si už povedali, a nenechá na pokoji žiadnu bunku, orgán, tkanivo v našom tele. Všetky naše bunky, ešte aj bunky bukálnej sliznice v ústnej dutine profitujú z toho, keď sme pravidelne aktívni a pozitívne sa ovplyvňuje ich metabolizmus. Keď sa pravidelne hýbeme, čo sa stane? Zvýši sa naša fyzická zdatnosť. K tomuto parametru, ktorý je veľmi v dnešnom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti zanedbávaný, sa budeme opakovane počas prezentácie vracať. Pretože, a tento graf, ktorý tu vidíme vpravo, je vlastne zhrnutím 3 štúdií, veľkých longitudinálnych klinických štúdií, ktoré sa práve venovali tomu prepojeniu medzi objektívne meranou fyzickou zdatnosťou a rizikom mortality. Čiže vidíme,
že sedaví jedinci s nízkou fyzickou zdatnosťou, to je táto skupina, majú neporovnateľne vyššie riziko predčasnej smrti v porovnaní s jedincami so strednou a vysokou zdatnosťou. Čiže naozaj sa oplatí investovať energiu do pohybu, zvýšiť fyzickú zdatnosť a teda významne znížiť riziko ochorení a zvýšiť kvalitu a dĺžku života. Štúdia Chakravartyho je prvá štúdia z roku 2008, ktorá poukázala na to, že ľudia, ktorí sú pravidelne fyzicky aktívni, žijú dlhšie. Pozorovali bežcov po 50-ke, čiže ľudí, ktorí pravidelne behajú prakticky celý život, sa tomu venujú obrovská populácia, zase všimneme si, vyše 500 bežcov. Samozrejme, ako v každej dobrej štúdii, nechýba kontrolná skupina, čiže sedaví ľudia, ktorých sledovali rovnako dlhé obdobie. A čo zistili? Jednoznačne bežci asi o 20% žijú dlhšie, čiže je to aj dĺžka života, to, o čo nám mnohým ide, ale v zásade vieme, že je to o zdraví a kvalite života, nielen o tom, koľko rokov nás táto zem bude niesť. A to, že tu vidíme tieto obrázky, tiež nie je náhodná ilustrácia. Toto všetko sú vedci, lekári, epidemiológovia, ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú výskumu pozitívnych účinkov pohybu na zdravie. A všimnite si, všetci behajú. Profesor Daniel Lieberman je ultramaratónec, hej? A Stephen Blair, napriek tomu, teda epidemiológ, ktorý sa dlhodobo venuje teda výskumu vyššej fyzickej zdatnosti, napriek tomu, že má viac kíl, ako vidíte aj z tej fotky, nabehal už 10 000 kilometrov. A ako sám hovorí, nie je všetko len o hmotnosti, dôležitá je práve aj fyzická zdatnosť. A Bente Klarlund Pedersen je dánska vedkyňa, autorka konceptu o myokínoch. To sú veľmi dôležité molekuly, o ktorých ešte dnes budeme počuť. Čo tým chcem povedať? Nie len, že umožníme deťom, aby na školách pravidelne cvičili, ale vzdelávajme ich, prečo je to dôležité, prečo je dôležitá výživa, prečo je dôležitý pohyb. Sú to tiež motivačné faktory, ktoré môžu prispieť k tomu, že potom dlhodobo sa stane aj tá pohybová aktivita vlastne rutinou, súčasťou života toho dieťaťa. Veľmi takým jednoduchým, elegantným parametrom fyzickej zdatnosti je rýchlosť chôdze. A tu využili rýchlosť chôdze na 6 metrov v tejto štúdii, ktorá bola zameraná na populáciu seniorov, 75-ročných Austrálčanov. Bolo to nedaleko od Sydney, ktorých sledovali v priebehu 5 rokov a merali im vlastne rýchlosť chôdze pred a po tohto obdobia. Áno. Ďakujem pekne, technická úprava. A to vlastne, čo zistili, že pomalá chôdza je veľmi významný prediktor mortality. Čiže ľudia, ktorí išli rýchlosťou nižšou ako 3 km za hodinu, zomrelo asi 20 alebo 30% z nich v priebehu toho 5-ročného sledovania. Na rozdiel od ľudí, ktorých funkčná kapacita odzrkadlená vo vyššej rýchlosti chôdze, tak v tejto skupine nezomrel nikto. Čiže skutočne u seniorov aj takýto jednoduchý parameter zdatnosti, ktorý my napríklad sledujeme v našich intervenčných štúdiách, odzrkadluje tú celkovú funkčnú kapacitu a riziko, teda morbidity a mortality. A vidíte, že už taká krátka intervencia, ako je 3-mesačný aerobne silový tréning, ktorý implementujeme v našich klinických štúdiách, dokáže zrýchliť tento parameter u rôznych skupín seniorov, či už sú to kontroly, alebo pacienti v preklinickom štádiu Alzheimerovej choroby, alebo pacienti s Parkinsonovou chorobou. Je to ale dlhodobo udržateľné? Áno, je. Rýchlosť chôdze pravidelným tréningom sa bude zvyšovať až do 9 mesiacov a potom bude dlhodobo udržiavateľná. Čiže ako zlepšiť zdravie populácie? Tým, že budeme stále vynachádzať nové lieky a lepšie liečiť ochorenia, ktoré tu už sú, alebo tým, že budeme robiť prevenciu týchto ochorení. Myslím si, že to druhé je správne, tak sa dostaneme k zdravšej populácii. Ako som už spomínala, pravidelný pohyb je veľmi dôležitý pre každú vekovú kategóriu, aj pre deti, kde zabezpečuje optimálny vývin, výkon, kvalitu života, ale aj prevenciu ochorení. My vieme, že obezita v dnešnej dobe je veľmi častá aj u detí a adolescentov. 10 až 20% z nich trpí obezitou a nízku fyzickú aktivitu majú 2/3 detskej populácie. Takže je to skutočne niečo, čo je potrebné adresovať a táto konferencia ako východisko nejakých ďalších zmien, ktoré budú, dúfam, implementované v školskom systéme, je naozaj dôležitá. Keď hovoríme o pandémii obezity, pohybovej inaktivity, hovoríme vlastne o dvoch modifikovateľných faktoroch životného štýlu, ktoré podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spolu s fajčením najvýznamnejšie prispievajú k riziku týchto ochorení, ktoré sú zodpovedné za 65% morbidity a mortality. Vieme, čo to je diabetes druhého typu, ateroskleróza a jej komplikácie, neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinson a Alzheimer a mnohé typy rakoviny, čiže onkologické ochorenia. Všetky súvisia so zmenami, ktoré navodzuje náš životný štýl. Čiže nie je to len o starnutí, je to o tom, ako žijeme každý deň od detstva. Hej? A to súvisí so zmenami telesného zloženia, akumulácia toho vnútrobrušného tuku, o ktorom ste už určite všetci počuli, a pokles svalovej hmoty a
bacily, čiže tzv. Sarkopenia. Čiže to sú tie spoločné patofyziologicko-anatomické substráty, ktoré potom vedú k vzniku týchto chronických ochorení. Znovu, keď budeme adresovať tieto procesy, dokážeme zlepšiť zdravotný stav populácie. Čiže treba začať skôr, nie liečbou toho, čo ma už boli. A treba k tomu viesť aj pacientov. A naše deti samozrejme. Takže akú úlohu v tom zohrávajú gény? Pozrime sa na to, pretože veľa ľudí povie, tomu sa nedá ujsť. Máme nejakú genetickú predispozíciu, to ochorenie nás tak či tak na tej našej trati niekde dobehne. Krásny naturálny experiment na Pima indiánoch dokazuje, že je naozaj veľmi dôležitá najmä táto interakcia našich génov, našej genetickej predispozície a nášho prostredia, čiže životného štýlu, s ktorými túto našu genetickú predispozíciu konfrontujeme. Pozeráme sa na tú istú genetickú výbavu. Toto sú predkovia, toto sú potomkovia. Čo ich odlišuje? Životný štýl. Potomkovia, ktorí žijú na McDonaldovej diete, pred televízorom, minimálna pohybová aktivita, sú smutne preslavení prvenstvom v prevalencii diabetu druhého typu. 50% dospelej populácie. A samozrejme veľmi často sa stretávame s metabolickou dysreguláciou aj už u ich detí. Všetko to súvisí s čím? Čo umožní tým génom, aby sa prejavili naplno? Životný štýl. Ako rýchle dochádza k zmenám na úrovni buniek, orgánov, tkanív? Čiže kedy sa máme začať báť? Hej? Hovorím mojim študentom, ktorých učím teda na medicíne, aby si uvedomili, čo sa s nimi deje už po 2 týždňoch, keď sedia na zadku a učia sa intenzívne. Myslia si, že robia všetko len to najlepšie pre seba, ale v podstate mechanizmy, ktoré štartujú, už prispievajú k patogenéze napríklad diabetu druhého typu. Ako? Tým, že sa navodzuje inzulínová rezistencia, čiže klesá biologický účinok inzulínu, čo je základ metabolickej regulácie. 2 týždne minimalizácie pohybovej aktivity menej ako 1500 krokov denne u mladých, zdravých, štíhlych študentov. Čiže takto málo stačí. Uvedome si, čo sa potom deje v tých tkanivách a orgánoch a s tými našimi dôležitými charakteristikami vrátane fyzickej zdatnosti, keď takýmto štýlom žijeme mesiace, roky a dekády. Takisto, keď sme imobilizovaní, napríklad hospitalizovaní v nemocnici, strácame svalovú hmotu, o tom, že je naozaj veľmi dôležitá pre zdravie, sme si už hovorili. A koľko je stratíme za týždeň takejto imobilizácie? Vyše kila. Koľko potom musíme cvičiť v posilňovni 3-krát týždenne, aby sme nadobudli túto hmotu naspäť? 3 mesiace. Hej? Čiže v žiadnom prípade to nie je, že strátim, získam za to isté obdobie. Čiže aj na to treba myslieť, aj v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, aby sme pacientov čo najviac mobilizovali. Čiže inaktivita a obezita akcelerujú procesy asociované so starnutím. To je vlastne ten problém, hej, prečo dnes čelíme pandémii týchto ochorení. Akcelerované starnutie. Čiže jednoznačne sa oplatí investovať energiu, pretože tieto procesy potom dokážeme spomaliť. No a teraz by som sa chvíľu venovala klinickým intervenčným štúdiám, ktoré teda realizujeme v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. A toto je dizajn takej tej klasickej štúdie. Uplatňujeme ju rôznych populácií pacientov, napríklad u pacientov s obezitou, Parkinsonovou chorobou, miernym kognitívnym deficitom alebo u vyliečených onkologických pacientov. A ako taká štúdia vyzerá, tým základom je 3- až 6-mesačná intenzívna intervencia v skupinkách pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, teda 3-krát týždeň 1 hodina, je to relatívne intenzívne. Prípadne aplikujeme aj komplexnú modifikáciu životného štýlu, čiže výživové poradenstvo s redukčnou diétou a coaching u pacientov s obezitou konkrétne. Veľmi dôležité je, keďže sme vedci a lekári, aby sme nejakým spôsobom zmerali efektivitu tej intervencie. Čiže nebudeme len rozprávať, že je to dobré, ale poskytneme dôkazový materiál, že keď to takto robíte, naozaj sa to odzrkadlí v zlepšení mnohých fyziologických funkcií. Čiže vidíte to spektrum vyšetrení, reálne to naši pacienti absolvujú, vrátane biopsí kostrového svalu, odberu cerebrospinálneho likvoru a teda ďalších vyšetrení, aby sme zistili, čo všetko sa zlepší a aké molekuly môžu k tomu prispieť, že sa to zlepšilo. Takže pozrime sa ďalej, nejako nám to nefunguje. Môžem poprosiť prehodiť? Ďakujem. Čiže jedna zo štúdií je práve zameraná na pacientov s obezitou 25 až 45 ročných, ktorí podstúpili takúto 3-mesačnú komplexnú úpravu životného štýlu. Pozeráme sa na tzv. Prierez bruchom alebo abdomenom pomocou magnetickej rezonancie. Samozrejme, je to neinvazívne vyšetrenie. To, čo nám svieti na bielo, je tuk a vidíme toho istého človeka prierez bruchom pred a po 3-mesačnej intervencii. Čiže vidíte, že tá tuková zložka, či už vnútri v bruchu medzi orgánmi, respektíve v podkoží, sa nám jednoznačne po tých 3 mesiacoch zníži.
Už ste určite počuli o steatóze alebo nealkoholovej tukovej chorobe pečene. V súčasnosti najväčší postrach. Obrovské množstvo financií sa venuje výskumu, ako vyliečiť NAFOD, pretože tým trpí koľko? Tretina dospelej populácie, vzhľadom na to, že obezita je taká bežná. 2/3 populácie majú inú ako normálnu hmotnosť. Aj? A všimnite si, že už 3 mesiace, a nie sme samozrejme prví ani jediní, čo toto ukázali, takejto komplexnej modifikácie životného štýlu, ktorá sa spájala priemerne s 10 kg redukciou telesnej hmotnosti, viedla k výraznej redukcii, teda k poklesu akumulácie lipidov, teda tukov v pečeni. Keď je norma 5%, tí, čo majú 20%, už sú jednoznačne diagnostikovaní a vidíte, že niektorí z nich, spravidla tí, ktorí vložili do programu najviac energie, dokázali zredukovať na normálne hodnoty. Iná štúdia zase poukazuje na to, že ani strata svalovej hmoty nie je len o tom, že starneme, ale naozaj je rozhodujúca miera pohybovej aktivity. Pozrieme sa na prierez stehnom, to, čo je sval, kvadriceps predovšetkým, je to sivé. A pozrite sa, porovnajme teda obrázok magnetickej rezonancie kvadricepsu 40-ročného triatlonistu a 74-ročného triatlonistu. Že vy si môžete uchovať rovnaké telesné zloženie, nesúvisí to až tak od veku, viac je to naše rozhodnutie a to, čo so svojím telom robíme. Takže to je tá take-home message. Toto je len taký prierez vlastne výsledkami tých antropometrických parametrov štúdie obezita s komplexnou modifikáciou životného štýlu, pričom upozorňujem, že tie 3 mesiace to bol len nábeh. My ich vlastne sledujeme 2 roky, pretože vieme, čo je hlavná výzva. Nie je extrémna premena za krátku dobu, ale je to dlhodobá udržateľnosť toho výsledku, ktorá vyžaduje čo? To isté, čo by sme mali učiť deti v školách, edukáciu a dlhodobý kontakt, aby sa tí ľudia naučili tú novú rutinu, pretože to vôbec nie je samozrejme. Tak ako nie je samozrejme povedať 18-ročnému chalanovi, potrebuješ šoferovať, sadni si za volant a choď, lebo viem, že je to potrebné. Nestačí to, hej? Treba sa to učiť. No a čo je toto VO2 max, maximálna aerobná kapacita, parameter kardiorespiračnej fyzickej zdatnosti, tak dôležitý pre zdravie každého z nás, pretože odzrkadľuje našu funkčnú kapacitu. My to meriame pomocou bicyklovej spiroergometrie a je to vlastne množstvo kyslíka, ktorý je náš organizmus schopný využiť za minútu na kilogram telesnej hmotnosti, keď podávame maximálny výkon. Môžete si ho prizmerať, máme aj krásne tabulky, takže zistíte, že kde sa vlastne v tom spektre fyzickej zdatnosti nachádzate a teda aké riziko ochorení máte. No a možno si pamätáte z toho obrázočku toho bežca, jeden z orgánov, ktorí sú pozitívne ovplyvnení pohybovou aktivitou, je definitívne aj mozog. A pohyb teda bol aj nástrojom evolúcie nášho mozgu, čo dokladajú tieto jednoduché príklady zo živočíšnej ríše. Tu vidíme morského mechúrnika, ktorý má svoj mozog, konglomerát asi 300 neurónov, funkčný a používa ho len pokiaľ sa hýbe. Ako náhle dosadne na morské dno a usadí sa, tak ho spotrebuje, pretože ho už viac proste nepotrebuje. A koala to je zase taký smutný príklad reverzie, evolúcie, pretože jej mozog sa začal zmenšovať. Prečo? Lebo nečelí žiadnym výzvam. Ona žije vo vrcholoch eukalyptovníkov, čo je mimochodom druhý najvyšší strom, čo som nevedela, po sekvojach som sa to nedávno dozvedela. A vlastne nemá tam žiadnych predátorov, má vždy dostatok potravy, vodu vlastne nepotrebuje, pretože to má z tých listov a tým pádom ten mozog sa začal stvrkávať, pretože chýba tá stimulácia. Zaujímavé je, že napriek tomu čelia vlastne teraz explózii populačnej, takže zdá sa, že skutočne nepotrebujeme ten mozog na to, aby sa nám daril. No a čo sa týka ľudí, tak my vieme, že náš mozog sa zmenšuje tiež vekom. Strácame asi 10% mozgovej hmoty medzi 20 a 90 a teraz zase ide o to, čo robíme a ako budeme aktívni, aby sme tento proces urýchlili alebo spomalili. Vieme, že napríklad fyzická inaktivita je rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby. 30% zvýšené riziko, keď sme inaktívni v strednom veku Alzheimerovej choroby. No a tento dolný obrázok nám zase ukazuje impact akutného cvičenia, čiže vidíte, že keď chodíte, tak bude sa vás mozog pri riešení nejakej úlohy zapájať, aktivovať podstatne viacej, ako keď tam tá fyzická aktivita nebola. A takisto je známe u seniorov, že keď budú pravidelne pohybovo aktívni, zlepšia sa ich kognitívne funkcie a to nie len po roku, ale dokonca aj po 6-mesačných programoch a v našich programoch sme vlastne ukázali, že už po 3 mesiacoch merateľne dokážeme zaznamenať zlepšenie pamäte a iných kognitívnych funkcií a tento výsledok je teda dlhodobo udržateľný. Vidíme, že po 12 mesiacoch tréningu pretrváva zlepšenie kognitívnych funkcií a je tu aj zlepšenie metabolizmu, čiže klesá inzulínová rezistencia. Zvyšuje sa tiež objem niektorých častí mozgu, ktoré sú veľmi dôležité pre pamäť a učenie. Je to hypokampus, vyzerá ako morský koník, podľa ktorého získal aj svoje meno. Čiže nemusí sa len scvrkávať, smutne zmenšovať svoj objem s vekom, ale skutočne fyzickou aktivitou ho dokážeme stimulovať, a to aj vo vyšších vekových kategóriách. Zase najefektívnejšie platí, že je čo? Nielen pohyb samotný, komplexná modifikácia životného štýlu, čo ukázala táto nádherná štúdia Finger,
čiže multidoménová intervencia, kedy nešlo len o pohyb u rizikových seniorov so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby, ale aj o výživové poradenstvo a sledovanie kardiometabolického rizika. Čiže čo zistili, že vlastne u týchto seniorov sa zlepšili všetky domény kognitívnych funkcií počas toho dvojročného sledovania a okrem toho sa znížil výskyt mnohých chronických ochorení. Čiže znovu adresujeme veľa problémov tou istou intervenciou. Hej. A zase sa nám to trošku zaseklo. Môžem, niekedy to, dobre. Úplne stručne, prečo vlastne pohybová aktivita pôsobí pozitívne? Sekundičku. Niekedy to funguje lepšie, niekedy horšie. Čiže my sa sústreďujeme na také tie systémové mechanizmy integrovanej adaptácie na cvičenie, ktoré predstavujú molekuly alebo hormóny cvičenia, ktoré nazývame exerkíny. Čiže tieto exerkíny sa vylučujú zo svalu, ale aj z iných tkanív, napríklad z tukového tkaniva, z myokardu, z endotelových buniek, keď sme fyzicky aktívni. Čiže skúsme na to myslieť, vždy, keď sa spotíte a zadýchate. To je ten mechanizmus, ktorý sa aktivuje a ktorý dokáže urobiť dobre dokonca aj nášmu mozgu. Pretože minimálne štúdie na animálnych modeloch, na myšiach, ukazujú, že existuje intenzívna komunikácia počas cvičenia medzi perifériou, týmito tkanivami, čiže pečeňou, kostrovým svalom, tukovým tkanivom a mozgom. Tie molekuly, ktoré sa pri cvičení vytvoria, sú schopné prejsť cez hematoencefalickú bariéru a ovplyvniť napríklad hypokampus a viesť k zlepšeniu pamäte. Samozrejme, musí sa to opakovať zase pravidelne, lebo každé jednotlivé cvičenie aktivuje tú adaptačnú odpoveď, ale k zmene štruktúry a k dlhodobému zlepšeniu funkcie dochádza len vtedy, keď to budeme pravidelne opakovať. No a my sme ukázali, že naozaj môže to fungovať aj u človeka, pretože niektoré molekuly s tým neuroprotektívnym mozgovú plasticitu povzbudzujúcim potenciálom sú regulované akutným cvičením, ako sme ukázali v našich štúdiách. Čiže to je všetko, čo sa molekúl týka. A čo sa týka dávky, aká dávka je teda potrebná? Najprv začneme dospelými, teda to, čo sa týka každého z nás, čo pravdepodobne viete, rovnako dobre, ak nie lepšie ako ja. Čiže posunula sa tá hranica 10 000 krokov na 8 000, znižujú sa nároky na nás, pretože všetci vedia aj guideliny, že sme veľmi zamestnaní a teda nemáme veľa času na to, aby sme sa hýbali, ale zdá sa, že zdravotné benefity už vyplývajú aj z takejto zníženej aktivity. Čo sa ale zvýšilo, sú nároky na tú aktivitu so strednou intenzitou. Kedysi to bolo 150 minút aerobnej vytrvalostnej aktivity so strednou intenzitou za týždeň a teraz sa to už posúva k tej hranici 300. Že tých 150 je úplné minimum. Čo to znamená? 5-krát týždenne 30 minút do spotenia, do zadýchania, ako hovorím ľuďom, ktorým sa nechce počítať tepová frekvencia, hej. Alebo 3-krát týždenne 50 minút intenzívnej aktivity. Ale pozrite sa na deti, čiže koľko potrebujú deti? Hodinu intenzívnej aktivity, hej. Hovoríme o aktivite stredne intenzívnej až intenzívnej a minimálne 3-krát týždenne by to u detí mala byť naozaj že intenzívna pohybová aktivita. Plus, pre deti je veľmi dôležitá variabilita, čiže mala by to byť aerobná, mala by to byť silová, môžu to byť loptové hry, proste množstvo rôznych aktivít, ktoré potom skutočne sú, ako tu vidíte podľa týchto relatívne najnovších guidelinov, sú preložené do mnohých zdravotných benefitov. Vrátane, a na to by som rada znovu upozornila, hovorili sme o tom pozitívnom dopade cvičenia na mozog a mozgové funkcie, to isté platí u detí. A škoda, že som nespomenula ten krásny tiež experiment z reality, z reálneho života, učiteľa telesnej výchovy Paula Zientarského, čo prebiehalo v Naperville, čo je malé mestečko v Illinois pri Chicagu, možno to niektorí poznáte, ktorí zaviedli 0. hodinu telesnej výchovy a skutočne u tých detí, ktoré to absolvovali, a časom sa to rozšírilo, čiže postupne ten program absolvovali stovky až tisíce detí, sa významne zlepšil akademický prospech. Čiže keď chceme zlepšiť akademický prospech u detí, zvýšme ich pohybovú aktivitu. Nie je to len to, že v nich budujeme zdravú rutinu a znižujeme riziko obezity a iných kardiometabolických ochorení, ale zlepšujeme vlastne aj ich kognitívny výkon. Takže my naše komplexné intervencie realizujeme v Centre pohybovej aktivity, ktoré sme založili v roku 2017 v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Komplexné intervencie sa zase realizujú v rámci Centra pre manažment obezity. Sme prvé EASO, teda Európskou asociáciou na výskum obezity akreditované Centrum pre manažment obezity. Vidíte, že v Európe je to už relatívne bežné, dokonca sa to šíri aj do sveta. A čo to naznačuje? Že áno, manažment životného štýlu, čiže naučiť ľudí zdravšie žiť, čo vyžaduje čas, ako sme si už povedali, a dlhodobé sledovanie, je niečo, do čoho sa oplatí investovať. Pretože to je spôsob, ako zlepšiť zdravotný stav populácie. A to vieme, že sme momentálne ako Slovensko na chvoste Európy, že doba dožitia v zdraví je okolo 56-58 rokov, čiže určite to nezlepšíme lepšou farmakoterapiou. Toto je spôsob, ako sa to dá zlepšiť.
No a vieme, že keď chceme zvýšiť pohyb na úrovni spoločenskej, vyžaduje tu multirezortnú spoluprácu a multidisciplinárny prístup na úrovni zdravotníctva, na úrovni školstva. Už sme skončili, áno, už končím. Čiže školy sú mimoriadne dôležité, naozaj, aby sme deti viedli k tej zdravej rutine, aby sme ich učili, prečo je to dôležité. Takže na záver by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, najmä manželovi Jozefovi, našim študentom, ktorí sú skutočne skvelí, zahraničným spolupracovníkom, klinikom, ktorí nám vlastne umožňujú tento koncept uplatnenia pohybovej aktivity v prevencii a liečbe ochorení vlastne realizovať v klinickej praxi. A ďakujem za pozornosť a dúfam, že budete častejšie chodiť po schodoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani profesorka. Ak sú otázky z publika, nech sa páči, môžete sa pýtať. Ak si zatiaľ chcete premysleť, možno položím prvú otázku. Povedali ste nám pomerne jasné a zrozumiteľné posolstvo a návod na to, ako byť zdravý, žiť dlho a byť múdry. Prečo to stále nefunguje? Že kde vidíte vy ten problém, že prečo takto jednoduchú vetu ľudia nevedia pochopiť a nezačnú žiť tak, ako ste povedali? Práve preto, že to nie je jednoduché. Čiže jednak my ako jedinci sme vlastne naprogramovaní na to, aby sme boli pohodlní. My sme od prírody leniví. To je normálne, šetríme energiu. Tak ako sme naprogramovaní na to, aby sme energiu uskladňovali, nie sme naprogramovaní na to, aby sme ňou plytvali. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je spoločnosť. My potrebujeme počuť z mnohých strán a mať vytvorené permisívne prostredie. To prostredie, ktoré máme vytvorené teraz, je všelijaké, ale nie permisívne, čo sa pohybu týka. Infraštruktúra umožňuje aktívny transport. Je to rizikové, že? Pod rizikom straty života doslova, hej. Máme dostatok parkov, dostatok možností na cvičenie. Keď som bola napríklad vo Švédsku, tak v Göteborgu, tak som bola prekvapená, že tam po 6:00 všetci ľudia vybehli von a kde boli? Na športoviskách, ktoré patria normálne ku školám, hej. Boli v telocvični, čiže ide o to, čo sa umožní tým ľuďom a ako veľa, ako často sa o tom hovorí. U lekára. Počujete niekedy naozaj návod na to, ako by ste sa mali hýbať a prečo je to dôležité? Upozorňuje sa na to dostatočne v školách. Učia sa deti, prečo je dôležité sa hýbať. Je vynikajúci program v Rakúsku napríklad, ktorý sa volá SIPKEN, kde práve sú zameraní na edukáciu, ktorú poskytujú nielen deťom, ale aj ich rodičom v oblasti zdravého životného štýlu, nielen výživy, ale aj pohybu a hydratácie napríklad. Čiže máme podobné programy, čiže tam ide o veľmi veľa vecí, ktoré treba adresovať, pretože to vôbec nie je jednoduché. Presne ako som hovorila, povedzte školáčikovi, choď a nauč sa čítať, vie, že je to treba. Ono je to proces, ktorý trvá mesiace až roky a je proces naučiť sa zdravšie žiť. Jaká otázka? Nech sa páči. Príjemný dobrý deň. Peter Kľúčka, Ministerstvo dopravy, Národný cyklokoordinátor. Pravdepodobne som tu asi jediný, kto na toto podujatie prišiel na bicykli a nemal si ho tam, kde uviazať, pretože tam nie je cyklostoján. Ale možno len prosba na vás, skvelá prezentácia. Ďakujem. Ja sa tak snažím žiť už 55 rokov, od 15 rokov, kedy som začal robiť moderný 5-boj, ale poprosím možno všetkých, neberte to ako, že tu teda na niečo nadvádzam, ale 1.6. štartujeme 10. ročník kampane Do práce na bicykli. To je možno známa kampaň pre viacerých, tak možno skúsiť využiť aj s vašou podporou, aj s vašim nejakou alebo teda propagáciou tento mesiac na to, aby sme skúsili nechať auto doma a pokúsili sa ísť do tej práce bicyklom, peši, verejnou osobnou dopravou alebo kombináciou. A ja viem, že je to, sami ste povedali, že to je možno aj nebezpečné, ale práve preto sme tu, aby sme to postupne aj s vašou podporou a s tou väčšinou ľudí v tých mestách a obciach dokázali aj budovať bezpečné cyklistické trasy. Ďakujem za pozornosť a prepáčte, že som do toho takto vstúpil. Ďakujem veľmi pekne, to je veľmi dôležitá poznámka. A ja by som len chcela na margo toho uviesť príklad jedného môjho kolegu, ktorý teda mal obezitu a potom sa začal aktívne dopravovať do roboty na bicykli. A ja som ho po roku nepoznala. Čiže naozaj ten aktívny transport, keď investujete tú hodinu skoro denne, hej, do toho, aby ste sa dopravili do práce, môže urobiť divy. Už len to by znamenalo veľký krok dopredu k zaaktívneniu populácie. Ďakujem. Nech sa páči, nejaká ďalšia otázka? Možno ja ešte len na také uistenie, že či robíme správnu vec, keď teda my sme evolučne nastavení na šetrenie energie, či toto nie je nejaké protievolučné konanie, čo tu teraz robíme, že by sme boli radi, aby bolo pohybu viac?
Nie, pretože my sme homo sapiens, človek rozumný. A riadime sa, dúfam, tým, čo nám evidence, čo nám dôkazový materiál hovorí, že je pravda, že je pre nás dobré. Hej. Čiže môžeme využiť aj tú radosť z pohybu, ktorú keď tomu dáme šancu, tak väčšina z nás pociťuje, spolu s tou s tým kognitívnym uchopením problému, že nám to robí dobre a teda robme to. Je to definitívne, je to reálne. Pozrieme sa na Holandsko, pozrieme sa na spoločnosti, kde to naozaj funguje. Napríklad Švédsko, ako som spomínala. Je to možné. Je to jediný spôsob, ako zastaviť pandémiu obezity a to je to, čo napríklad Holanďanom, neviem, či ste tu niekto z Holandska, ale to je krajina, ktorú nesmierne obdivujem teda, Holanďanom sa to podarilo. Práve aj vďaka pohybu. Nie len vďaka pohybu, ale aj vďaka nemu. Dobre, ak nie sú ďalšie otázky? A sú? Ďakujem. Možno ani nepotrebuje mikrofón. Volám sa Martin Bačko. Nechcem nejak polemizovať, ale vychádza mi z toho jedna taká myšlienka, ste sa aj spomínali ohľadom tých hodín na školách. Moji starí rodičia, keď chodili do školy, mi rozprávali, že každé vyučovanie začínalo modlitbou. Asi by sme sa mali dopracovať k tomu, aby bola začiatok vyučovania, nejaká pohybová aktivita modlitbou našich detí pred vyučovaním. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, to by bolo naozaj krásne. To je vlastne to, čo robili tí učitelia telesnej výchovy v Chicagu, alebo pri Chicagu v Illinois, hej. A naozaj sa im to oplatilo, myslím, že by to bolo výborné. Lebo to aktivuje. Ja to aj študentom hovorím, predtým, ako idete sa učiť, keď už teda študujete na skúšku, venujte 20-30 minút pohybovej aktivite. Lepšie sa vám potom bude pamätať. A ono to je pravda. To je vlastne evidence-based. Hej. Ďakujem. Dobre, pani profesorka, ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán minister, pekný deň želáme. Dovidenia. Ja len doplním možno, na tých programoch, ktoré sú pred vami z druhej strany, je QR kód, keď si ho naskenujete do telefónu, tak vám vyskočí zoznam prednášajúcich aj niečo o nich, aby ste si možno pozreli, odkiaľ prišli, pretože mnohí z nich sú aktívni v rôznych inštitúciách, majú množstvo aktivít, takže ťažko to bolo vtesnať do jedného programu. Ak to niekoho zaujíma, táto informácia je k dispozícii. Ďalšieho prednášajúceho by som uviedol asi tak, že keď som pred pár rokmi si začal študovať k tejto téme informácie, tak jeden z tých hlavných zdrojov, odkiaľ som čerpal, bol Claude Scheuer z Luxemburska, ktorý sa venuje tejto téme dlhodobo, ktorý je odborník na aktívnu školu. A robil som to hlavne z toho dôvodu, že uvedomujeme si situáciu, že naši žiaci strávia v školských hlaviciach podstatnú časť svojho života. 80% tohto času presedia v rôznych krivých polohách. A po vyučovaní len polovica z nich má nejakú pohybovú aktivitu. Pre mnohých je škola jediné miesto, kde sa hýbu a je naozaj na nás, aby sme našli spôsoby a riešenia, akým spôsobom dostať viac pohybu na naše školy. Práve odborné práce Clauda Scheuera boli podkladom k tomu, aby sme sa začali aj my tu na Slovensku zaujímať o túto tému a prišli až do tohto štádia. A ja som veľmi rád, že ho dnes môžem privítať pri mikrofóne. Claude, poprosím ťa, poď ku nám. Please. Claude je prezidentom Európskej rady pre výskum telesnej výchovy a dnešná jeho prezentácia bude samozrejme o aktívnej škole. Thank you very much. Yes, first I want to thank the Slovak presidency of the Visegrad countries for inviting me to have the opportunity to talk about this very important topic of active schools, and I also want to congratulate you to organize this conference. I think with the presentation before, we had a lot of information why it's important to be physically active, and I have to say I was feeling a bit bad after the presentation. I had the feeling like I have to go now and run a bit, because recently I was more like the koala bear, resting too much. But I stay for the presentation, and then I will take care of me afterwards. So, yes, I will have an introduction. I will shortly say something about CEREPS, this organization where I'm the president of. I also give again some information about why it's important to be active and why it's dangerous to not to be active enough. And then I will try to provide you some overview of active school concepts. And then I will have a short conclusion, but this will be
rather like maybe take-home messages that can be useful for all of us. Oops, that was too fast. So CEREPS is a European Council of Research in Physical Education and School Sports. So we are an organization, a non-governmental organization, having research institutions as members from all over Europe. And we are interested in physical education, school sport, and any other physical activity in school settings. So that's what brings us together. We were founded in 2015. We are based in Luxembourg, and I'm the president since the beginning. Yes, this is one of the problems we face nowadays, the physical inactivity cycle. We heard about what happens when we are not moving, because we are actually born to move, or I would say designed to move, because this overview is from a campaign that was implemented years ago by a US sports industry company that all of you will know, and they were talking about design to move, and it starts in early childhood. Many children are obese. The results in school are less good once they are physically inactive. This has also an impact on healthcare costs from the beginning and also later on. And most important, I would say, once children are not active, they are the future adults, and they will have again children, and this is like the physical inactivity cycle, and this is something that we have to break and try to turn it in a positive way. When we look at the benefits of physical activity, physically active children are less likely to be obese, they have better scores in school. Also, looking at the future, they will have less diseases, and they will, of course, then also produce less cost for the less health cost that the governments have to deal with, or the society has to deal with. And most importantly, active children will be active parents, and then again they bring this again to their children, and this is like the positive cycle that we want to have. And because this starts at early age, this is a place where we have to act. So here you see this is this campaign designed to move. I highlight only a few things from this campaign. First, it's important to create early positive experiences for children. And of course, this can happen mostly in school, because all the children go to school. And also, we have to integrate physical activity into everyday life. Like, for example, we were talking about facilities, infrastructure, transport, and so on. Our communities have to be designed in a way that physical activity is happening. So urban planning already is very important when it comes to this challenge. Also, we are all familiar with the World Health Organization. The past years with the pandemic, we had a strong focus on what messages come from the World Health Organization. And also they have encouraged, let's say, member countries to promote physical activity in general, but also then in schools. Here you have an overview, like, again, modes of transportation are important. Extracurricular activities, I will come back to this in a little bit more detailed way later on. Daily physical education classes, also this was mentioned by the minister before, the number of physical education classes a week. I know a little bit the overview of Europe, and we have from 1 lesson a week up to 5 lessons a week, like for example in Hungary. So there's a big potential to increase this and to do it in a better way all over Europe. And of course, the children and adolescents need access to adequate physical activity facilities. So, as you can see here, the role of schools is a very important one when it comes to
create these early experiences for children that we heard about before. Now, let's have a look at active school concepts, because we have to look a little bit in a more detailed way at the school setting where physical activity is possible or can happen. Yeah, this is a bit of a repetition of things that I already said. So many things that we know. Schools are the main social institution for the promotion and support of physical activity. It's the only setting where all children can be reached. And this makes the schools such an important setting to promote physical activity. Also, it has to be emphasized that primary, elementary schools, and even kindergarten should be here in the focus, because this is where everything starts. And the habits that we create at an early age, this is the foundation and the basis for our future lifelong. So again, there are different opportunities to be physically active at school. I will show you this now in the form of a concept, let's say, where we have a structure. And I think whenever a school is trying in a systematic way to promote physical activity, we need kind of a plan or a theoretical model that can help us to guide our activities. So this is a model that I, let's say, created based on literature together with Richard Bailey, a colleague from the United Kingdom years ago. And I want to start with the middle, because this is the core, physical education, the school subject. Because it's very important to emphasize that any active school or any activities that we integrate into the school day cannot replace physical education and should not replace physical education. Because physical education is a school subject, and it's the only subject, learning subject, where we can also, let's say, transport messages, knowledge, and etc. to our kids, to the children and adolescents. So it's not enough to be physically active, like running all the time. We also have to learn why and how we can do it in the best possible way. So this is really why always physical education should be at the core of any active school concept. Then this can be divided into three. Let's start with during classes, during the official class time, where we have the curricula that are implemented. Of course, physical education is part of this, but then if we look at the classroom, there again, the physical activity can take place. For example, active breaks. We can interrupt, let's say, a mathematics lesson to have an active break for 2, 3, 4, 5 minutes. And we heard about the impact that this has on the brain. And after that, learning is possible in a more efficient way again. So this is one example. We can also have active classroom learning, when learning and being active happens at the same time. Again, an example for mathematics. If in elementary school, I have to do additions or subtractions, I can, for example, do this on a ladder with numbers. And I can walk. 3 plus 2 is 5. Something like this. There are many, many examples that exist how you can link physical activity and learning. Another example is relaxation phases. We can also interrupt our learning with a relaxation phase without being active, or having an activity like, for example, yoga or something, or stretching, which also helps us to relax in between. Then active dynamic sitting, it was mentioned before. In school we are sitting a lot, so why not change this and have also different desks and chairs that allow us to sit in a more active way? Because in these chairs we sit in a passive way. You can also sit on a big ball, and then you have to balance to sit. And this is already, again, something that is making us a bit active. And we can have cross-curricular classes when we can combine different subjects. But physical activity should not stop here.
if we look at the school day after the classes, then we can have preschool and after-school clubs and activities that can, of course, be physical activities or sports, like also in school sports, when we have competitions in a school or against other schools. We have, of course, breaks, recess, that can be active recess between lessons, and any physical activity-related school events, like a school sport day, etc. Again, the school day doesn't stop here. We also have to go to school and back to home again. The very important active transport here to school that we have, and then any leisure time, and also the option of active homework. Why not have active homework, or also during homework at home integrate active breaks? And here already it becomes important to think about parents that have also to contribute to the implementation and success of an active school. Now, this as a model is, of course, dependent on school organization, and there are many important factors that should help us to implement this. So, infrastructure, facilities, design, etc. is very important. And the school building, for example, the playgrounds outside, the courtyards, sport and activity facilities, and these are all things that are not easy to change, because this is heavy when it comes to costs, of course, but still we have to keep this in mind. And maybe when there is the option to change something in the school, or when there is constructed a new school, there should maybe be guidelines from policy that help us to think about all of this, to make this happen. And another very important aspect is the collaboration with partners, community-based partners. For example, talking about pre-school and after-school clubs and activities, this can also be implemented together with sport clubs. So this is a very important aspect as well. Now, I want to refer shortly to a European project that has been coordinated by one of our members, the University of Luxembourg. So actually I was coordinating this project, where we tried to support healthy and physically active schools in Europe by providing, I can show this on the next slide, by mapping the current situation, what we have maybe as examples of good practice of active schools, and make this available for all schools in Europe, let's say. Also to see really the evidence of what the different aspects of an active school can provide us to increase physical activity levels. We developed some materials and made this accessible. At the end of the presentation, there will be a link to the website. But very important, we had also the aim to raise public awareness. And this is also something maybe that is an aim of this conference. And we wanted to develop national networks. This is very important, that in a country or in a region, those schools that want to be active schools, that they liaise and exchange about their experience and also their examples of good practice. We have to learn from each other. So this is a very important aspect, that schools link in this way. And also we wanted in our project to link initiatives of active schools internationally. Here you can see 15 partners from 15 countries involved in this project. So you see that by the project we reached many countries. But I have to say, we cannot now say that all schools in these countries are now active schools. This is a long way to go. This was the first initiative, and these are all NGOs, like teacher associations, for example, from Czech Republic, and also other organizations like For Sport for All. They were starting this and trying to raise interest among schools to become active schools. And this is always a start. But of course then, after this, we need the support of decision makers and policy makers to implement this in a sustainable way. But I think this was a good example of a European project
reaching out into 15 countries and having a start with this. Yeah, here you just can see these are some outcomes of the project with a lot of evidence that we have identified when it comes to the promotion of health-enhancing activity. And yeah, this is the HEPAS model, so the model that we used in this project. There are many different models and concepts of active schools. I was presenting one before. This is another approach, and this is important for us because, yeah, this, the number 4 to number 8, these are the stakeholders. I think this is you. And these are the stakeholders that have to collaborate to make changes happen when it comes to become an active school. We have the leaders, the decision makers, we have teachers and any other staff members in the school. Everyone has to contribute. In the middle, of course, in the focus are the students, because it's mostly for them. But once we talk about an active school, it's not only about the students, it's also about the people that work there. I mean, this is a workplace, and we have to feel well at the workplace, and also there we have to see, are there options, opportunities to be physically active, also for staff members. Then, I mentioned already, parents are essential to be on board as well, because they might ask, why should a mathematics lesson be interrupted by physical activity? This is losing time for learning. This is not true. Actually, the interruption has a positive impact on the learning, but this is an information that we have to share and to explain. And we have the wider community. Yeah, in our HEPAS model, there we have 4 dimensions that it was already in the slide before. So we have the core, again, physical education. We have also school sport, but we have also any other physical activity in the school setting. And also healthy lifestyle in general, like nutrition is very important, and of course linked to this. And we have several transversal, let's say, aspects like inclusion. I mean, all efforts that we make to promote physical activity must address all students, so it must include all students. I show you some outcomes of this project, examples of this, in order to make you understand a bit what we have produced there. So this is now the physical activity dimension, and there we have 5 categories that I had also already on the slide before: active breaks, active homework, active transport, active learning, and active recess. So we have definitions of what this is, in order that it can be used by the schools, for example, to explain the parents what we are talking about. Then we collected the evidence when it comes to, for example, active breaks and the impact on physical activity levels. So there is strong evidence in scientific literature that active breaks increase students' physical activity levels, and that they contribute to a healthier weight status, improved behavior, and enhanced cognition and greater enjoyment. So this can also help students to enjoy more being in classes. So when we want, as a school, to implement this, and we want to convince the parents, this is very useful information. This is the evidence. So this is useful to explain that it's not losing time when we interrupt a mathematics lesson with physical activity. So in here we have other evidence for all the other aspects, let's say. And from there, we developed recommendations. If a school now wants to implement this, for example, again, active breaks, they should be daily and regular and like a ritual in all classes at all school levels. So everyone, all the teachers should contribute to this if possible. It should be inclusive activities that engage all students, and also ideas should be made available as resources for all teachers. So teachers maybe find their ideas and they should share it among themselves in order that everyone is helping each other. And also, parents should be encouraged to implement active breaks at home during homework. So here we have drafted recommendations. I will not go into detail for time reasons. 2 minutes, yes, but because this is like
what we have developed in all these dimensions and categories, and you will later on have the link to the website, as I mentioned before. So some take-home messages, let's say, from my side based on what I have presented. So it's essential that we create early positive experiences for all the children when it comes to physically active and healthy lifestyle. Physical activity should be integrated into everyday life, and thus also in schools. All the children are there. All children spend a lot of time in schools, so there really we have to emphasize. So the school environment is an ideal setting also to learn knowledge and also skills about healthy choices and basically how to increase physical activity levels. Also here again, don't forget the subject physical education, the only learning subject for physical activity. We should also not forget that physical activity can contribute to a wide range of outcomes, including educational achievement. There is a lot of evidence that shows us that physical activity helps us to learn in a better way. And active schools should also be holistic models, so covering all categories, let's say, of physical activity. And also the setting is important, not only during the school's day, but also before and after. And again, physical education should be at the core. When we want to become a more active school, this is school development. I think this is a very important topic in all educational systems. So we have to involve all the stakeholders, school leaders, school staff, students, parents, and also the wider community. And in order to make this happen, of course, we need the support of policy and decision makers, and this at all levels, local, regional, national. And finally, as I mentioned before, in order to share experiences and best practices, active schools should link in networks, meet in a regular way, visit each other, and so on, in order to share their experiences. I have added also some references, and here you can find the link to the resources from the project, the HEPAS project. And I want to thank you for listening. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne. Opäť je tu priestor pre vaše otázky. Ak sa chce niekto opýtať, nech sa páči. Prosím, dvihnite ruku a mikrofón príde k vám. Kým si možno premyslíte. Ja možno položím otázku. Toto je v podstate koncept. Je to návod pre nás, ktorý môžeme robiť rozhodnutia, pripravovať projekty, plány. Ale tak, ako si povedal, na konci sú ľudia, ktorí to musia akceptovať, prijať, stotožniť sa s tým, pretože je to nový pohľad, je to možno nová kultúra, nová filozofia na to, ako by sme sa mali na školách, mali pristupovať k pohybu. Aké mechanizmy sa využívajú vo svete na to, aby sa tento proces dokázal vôbec na školy dostať, aby ho učitelia a rodičia vedeli prijať? Yeah, I think there are different ways. And I think this depends also on the countries. Now from experience that I was able to follow a bit in different countries, sometimes it's implemented by policy, so like top down, and of course then from the start there is a lot of support, but you have to convince the target group, let's say schools, teachers, and so on. In other cases, it's more like, and I think this was like the HEPAS project, bottom up, where with teachers and schools that have already the interest, they receive information, inputs like the evidence, also examples of good practice. I forgot to mention this before. In the HEPAS project, we developed many examples of good practice that are ready to use. And then they implement this. And this can be successful if you have a school where many stakeholders contribute to this. But of course, this is also always a bit isolated then. If you want to really have a change on a systematic level, I think it has to be a mix of both.
Dana Mazarikova is talking later on about how this is linked in the new curriculum in Slovakia. I think this is a very good idea and strategy in order to show from the start the link between learning in all the subjects and being physically active. So how to learn in the best possible way. If I look at my country, Luxembourg, we have an initiative, it's called Clever Move. It tells us a lot, Clever Move. So the link between being active and learning. So this is something that is implemented for many years, but I have to say it's not really implemented in a systematic way. The interest has to come from the schools. The ministry is ready to support in that case. But schools, teachers, we are all very busy. We have to reach a lot during the school day with our students. And very often physical activity is not a priority. So in Luxembourg, we miss many schools because we are not systematic enough. So I think it needs, the two sides to come together, and then it's possible to make many things happen. Ďakujem. Nejaká otázka z publika? Možno jedna na záver. Ktorú krajinu by si nám mohol odporučiť alebo dať ako príklad, že tam to naozaj funguje, že sa im to podarilo a že sú nám vzorom, alebo mohli by byť vzorom všetkým? Yeah, it's always difficult to find the role model, let's say. There are several good examples in several European countries. Switzerland, for example, has a long tradition of this. This started actually in Switzerland like 40 years ago, when they really tried to see physical activity in a more conceptual way in an active school model. In Ireland, there is an initiative, Active School Flag. This is more like a label that schools can have if they fulfill certain conditions. This is also a possible approach to have something that you give to a school to recognize their efforts. But of course, the schools need always to show the interest for this. Hungary is a good example when it comes to daily PE lessons or school sport lessons. This was top down by policy, decided we will do this. So again, it depends a bit on, there are several good examples. I think most important is to look around and to see who is doing what in what way and find the good solutions for your own, because we have always different situations, different educational systems and so on. So we can learn from everywhere a bit, I would say. Okay, ďakujem pekne. Takže si to budeme musieť nastaviť a ušiť sami doma. Ďakujem veľmi pekne, Claude, za tvoju prezentáciu ešte raz. Ďakujem. Dobre, ako tu bolo spomenuté, aktívne prestávky sú dôležité, takže teraz nás jedna čaká. Bude to 30-minútový coffee break, nech sa páči, vonku vás čaká občerstvenie. Kto sa chce, môže sa odfotiť pri stene, je k dispozícii. A stretneme sa tu o 11:00, pokračujeme ďalšou prezentáciou. Ďakujem pekne. Thank you.
Dobre, ja myslím, že môžeme pokračovať, že prestávka nám padla všetkým vhod. Čaká nás ďalšia hodina prezentácií, bude sa skladať z dvoch. V prvej časti budú prezentovať naši kolegovia z Poľska, jeden národný a jeden medzinárodný projekt a potom bude pokračovať portugalský projekt a potom budeme mať obed. Podľa posledného prieskumu, ktorý ministerstvo školstva si nechalo vypracovať, sa naši žiaci, naše deti do 18 rokov hýbu 26 minút denne v priemere. Nie je to ani polovica toho, koľko by sa mali hýbať a dnes už zaznelo, že ani ten pohyb nie je pohyb ako pohyb. To znamená, naozaj máme čo doháňať a o tom, ako to riešia v Poľsku, aké projekty naštartovali a naozaj veľkých rozmerov a ako sa im podarilo dostať tieto projekty do všetkých regiónov, o tom nám prídu porozprávať Anna Pastuszak a pani Sławinska. Nech sa páči, vítam vás pri mikrofóne. Sú z Inštitútu športu, Národný výskumný inštitút z Varšavy a poprosíme prezentáciu. Nech sa páči. Ladies and gentlemen, I would like to present the School Sports Club program, which gives the opportunity for Polish children to participate in additional physical activity. Wybierz aktywność fizyczną i zdrowy styl życia każdego dnia. Wybierz punktualność. Wybierz siłę własnych postanowień. Prawdziwych przyjaciół. Nowe wyzwania. Uwierz w siebie. Wybierz sport. Wybierz współpracę. Drużynowego ducha. Graj fair play. Miej nadzieję i dawaj nadzieję. Podążaj za marzeniami. Stawiaj przed sobą ambitne cele. Uwierz w swój talent, w swój upór, w swoje możliwości. Mądrze wybieraj osoby, na których się wzorujesz. Lodowisko, bieżnia, sala gimnastyczna. Wybierz miejsce, które ci najbardziej odpowiada. Pamiętaj, nie musi być to miejsce pierwsze. Nie zatrzymuj się. Uwierz w innych, a oni uwierzą w ciebie. Wybierz zdrowe, aktywne, szczęśliwe życie. Wybierz dyscyplinę. 309 631 uczestników programu Szkolny Klub Sportowy plus ty. The program offers 70 hours of free form of physical activity per year for children from primary and secondary schools. There are physical education teachers employed in the SKS program who know students' environment. They are the ones who actually are responsible for attractiveness of classes, especially for children and youth with lower physical fitness and overweighted ones or obese children. Of course, the goals of the program are much more broader and include issues such as shaping the habit of physical activity, creating conditions for improving physical fitness and developing young sports talents, promotion on healthy lifestyle, complete support for teachers and trainers, expanding the offer of free of charge physical activity forms, and optimal use of local sport infrastructure. Program tasks are prepared and implemented by individual units in the organizational structure. The national and regional operators are selected by Department of Ministry of Sports through a competition. The choice of the coordinator is determined by the complex project of the planned activities. Since 2018, the Institute of Sports is the national coordinator. Regional operators are choosing more sports associations and sports units.
Ministry of Sports finances the program and controls its implementation. The cost of the program is related to the plan's tasks for a given year and currently is also related to inflation. In 2023, the cost of this program is 70 million Polish zloty. Regional coordinators are responsible for communication with schools, teachers, local promotion of this program, and they control the implementation of task program. The national coordinator is responsible for communication with regional operators and teachers, planning program tasks, and evaluation research. The program is available in all regions of Poland, especially in areas where there are few sports activities. We actually focus on schools in smaller towns and villages. After the pandemic periods increased the number of school children in the program. However, the planned activities in the program should take more into account to development of sports interest of teenagers and youth. Similar proportion of boys and girls participation in the program. And what actions are undertaken to promote physical activity and improve the physical fitness of school children by Institute as an international coordinator? The research carried out as a part of the evaluation of the program showed that young people need authorities. So our team organized SKS on tour. They are sporting events with sports stars, with the participation of school children in all regions in Poland. SKS to zajęcia sportowe, na których odnajdzie się każdy. Niesamowita społeczność dzieciaków, nauczycieli i prawdziwych gwiazd sportu. Intensywna praca, kampanie społeczne oraz innowacyjne projekty. Prawie 1 milion aktywnych uczestników. Tysiące zaangażowanych nauczycieli. Blisko 4 miliony godzin zajęć sportowych. Możliwość uprawiania 98 dyscyplin. Obecność w całej Polsce. Dołącz do nas i zobacz, jak wiele możemy zrobić razem. Our experts also plan and control fitness tests which are carried out twice a year by the teacher employed in the program. Children and teenagers can compare their results in an electronic platform in the National Talent Base. Until 2022, selected tests from the International Physical Fitness Test were obligatory for students. From this year, the running tests were changed, and the long jump test and plank were added. Team games are the most popular among participants, but training workshops and competition for teachers and students conducted as part of the program concern modern and attractive sport disciplines. As part of support of teachers, our experts prepare educational materials. For example, as part of the safe access to school by bike or first aid campaign. In last days, unusual training for teachers were held in Warsaw. It was workshop for teacher trainers. They were workshop on techniques to improve mental health and psychosocial well-being of school children.
Dzisiejsze warsztaty to kolejna odsłona współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, do której włączyliśmy również Fundusz Sprawiedliwości podległy Ministrowi Sprawiedliwości, tak aby miał on jak najszerszy wymiar. We want to build that whole structure of support around the child. So in that sense, we feel anybody who's interfacing in that, teachers, sport coaches, school pedagogues, psychologists, health professionals, really we'd like them all to have these basic skills in their pocket. This is the first workshop of many. The idea is to do a rollout, and many other voivodeships will be able to benefit from the same training. So there is a number of people trained and capacitated in these techniques. Thank you for your attention. Good morning, everyone. My name is Malgorzata Sławinska. I work for Institute of Sport. Thank you very much for the opportunity to present our project today. The project that I would like to talk to you about is Move for Fun, movement gamification for motivating physical activity and fun. The reason why we thought about our project is the observation of continuously declining physical activity. Levels of physical activity in children and adolescents. We saw numerous reports coming out indicating that more and more children are either overweighted or obese. The latest report from World Health Organization from 2022 indicate that 1 of 3 children is either overweighted or obese. This is the third of population, the whole population of children being either overweighted or obese. Having pandemic did not help us. Report shows that prevalence for obesity, for overweight is bigger, more children are less active. This of course was related from children staying at home more, not going to schools, but also the restrictions of going out. One of the main reasons why children are remaining inactive, according to research, is that exercise is not enjoyable. It's not fun. They don't like to do it. Further, we saw in research that overall there is a low effectiveness of physical activity interventions. So the interventions, we are quite good in knowing and understanding the attitude towards physical activity. We are quite good in understanding how children can plan their physical activity, but when it comes to actually doing it and maintaining physical activity, there is something else happening. There is no adherence. So the children will start, but then they will stop the physical activity very, very, very soon. So there is no adherence, there is no maintenance to physical activity. One of the recent trends in research is to switch from purely cognitive frameworks that are focusing on how children think, evaluate their
physical activity towards more emotion component. So how they feel, how they experience it. We know from research that activities that are pleasant, activities that are fun, are more likely to be repeated. So if children will engage in a fun game-like activity, they're more likely to return to it, to repeat it. So there is a call for improved methods, improved work on types of exercises that can be delivered to children, that can be more enjoyable for them. Lastly, the reason why we are doing the project is the observation that there is a progressing digitalization. It's something that we cannot stop. It's something that we cannot make a blind eye for it. We need to accept it, and we need to use that platform to enhance physical activity, because it has great potential. Children and adolescents are spending quite a lot of time with their phones. We can try to amend the content so they can integrate their physical activity, their movement, while they using their phone. There's also a quite significant development in gamification techniques. So the techniques that are motivating within certain content to do exercises. Now I would like to present you a very short movie about the project. Move for Fun is a collaborative project funded by the European Union program Erasmus plus Sport for the years 2022 to 2025. It is a partnership between 5 European countries, including Sweden, Portugal, the Netherlands, Spain, and Poland as the project leader. The aim of the project is to create a mobile application that will support youth aged 11 to 15 years old to be physically active. According to extensive research, both boys and girls in this age group are at a high risk of decreasing their physical activity to the extent that they do not meet the recommended levels of daily physical activity. The first phase of the project is to undertake research activities. These include the examination of physical activity levels in the partner countries and to explore how youth currently use mobile applications to support their physical activity. The content of the application will be created based on the outcomes of the research and recommendations from experts. Through the use of motivational content, games, and personalized content, young people will be supported by the mobile application to be physically active. The application is planned to use elements of gamification, geolocation, and augmented reality. Move for fun! It's fun to be active. Okay, so that was short introduction. Our project consortium is balanced between academic researchers and practitioners. We have also a technical partner that will be developing the application. It's an ongoing project, and we are at the stage of finalizing research part. To go back quickly to project objectives, our aim is to build knowledge, to build evidence, not only of physical activity levels, because that is already available, but also how children use their mobile apps to support their physical activity. Our goal is to create a program that will serve as a education, as a learning, but also as a pure exercises, fun exercises based on games, based on common mutual activities. The application will be free of cost. It will be available to everyone. It will be in English language. The activities that we are employing to achieve our goals is first of all to develop baseline picture. This is what we have already completed. We also conducted qualitative studies to explore perception of youth, both on the regarding to use of mobile phones, but also
context mobile phones, apps, but also strictly in context of physical activity. Now we are at the stage of creating content, so we're merging findings from literature, from research, from our research. We also getting experts' opinions, and we'll be evaluating and shaping the final content of our application. Lastly, our last task is to develop the mobile application. As a progress, as I mentioned before, we have conducted literature review. Hopefully soon you will be able to read it. It will be, we are aiming to publish it in a scientific journal. We have also conducted qualitative research, so we took all of the partners from 5 countries, organized focus groups, where we asked children at the age between 11 and 15 their perception, their feelings about applications. Mobile applications, how they would like, what they like about them, but also how they would like what they would like to see, what would they like to have as a content. In terms of physical activity data, we are waiting for the new release of HBSC reports. We'll do cross-country comparison. Just to sample of our findings from focus groups, I think this is the most important. So instead of looking in the literature, which is actually quite limited in terms of exploring perception of young children, what is fun, what mobile application can do for them in terms of enhanced physical activity, how it can contribute to exercise maintenance. So this is the key findings that we have. They really like to have a choice of activities. This is the summary of all our countries. Those are the. Sorry? Oh, okay. Sorry. So I will be happy to talk about it later. This is quite important. But the overview. So they really like the choice. They really like to have personalization of the content. They really like to integrate with other players. They like to share their experiences. They don't like static. They like colorful. They like nudges, but not too much. So this all the information that we received from the research is going to be very valuable in terms of creating our content. Next steps, we are at the phase of merging findings, creating content. Ahead of us is creating app, and finally, pilot studies, evaluation of our content. It's app functionality, but also content, quality of the content. Thank you very much. Not sure if we have time for any questions. Yes. We have? Okay. Yes. You can take this. Okay. Ak sú nejaké otázky z publika, nech sa páči, môžeme ich položiť. Ak nie sú, tak položím prvú. Chcel by som sa opýtať, či tento projekt Move for Fun nejak súvisí s tým predchádzajúcim, či sa doplňajú, či je nejakou bázou pre nejaké podnety, ktoré sa potom aplikujú do toho národného projektu. Yes. So according to our national project, the diagnostics and monitoring of physical activity levels, it shows that from the age of 11, 12, there is a sharp decline in physical activity. So those kids, this age group is in particular important, especially girls who are stopping physical activity, exercises. So this is the link between our project. It's
It's the intervention that we are addressing need with trying to bring the content that will be relevant for these kids. So the structure exercises is not always well received by children. They want to perform something more fun, engaging. They want to be entertained, they want to exercise, but have fun at the same time. So that's why we are here with our project. Okay, ďakujem pekne, thank you. Pani Pastuszak, opýtam sa teraz, myslíte si, že tá úspešnosť vášho projektu, tá veľká Chcem sa spýtať na to, tá veľká zapojenosť množstva detí, všetkých oblastí, krajov, regiónov Poľska do toho vášho projektu je spôsobená tou veľmi peknou kampaňou, alebo tou komunikáciou, ktorú vediete, alebo je tam aj záujem škôl sa sami hlásiť do toho? Akým spôsobom sa školy hlásia do tohto projektu? Či je to dobrovoľné, alebo nejakým spôsobom to majú zhora nejako nalinkované, že sa len prihlásia a fungujú, alebo akú podporu dostávajú? The schools who are involved in this project, they are choosing actually from the coordinators, regional coordinators. And they have contact with the schools, with the regions, and they choose that school who would like to be involved. And this is just, this is not obligatory, but this is, we focus only for the, especially for the small cities and villages, the small places where is really less physical activity, but small maybe I can jump here. So the access to the program is from both sides, I believe. Schools can initiate the need for participation in the project, but it's also from regional operators that are reaching out. Of course, it depending on the infrastructure, because there has to be available infrastructure to conduct these extra curriculum activities. But what Ms. Anna was saying, that the focus of the program is to target rural areas where there is less attention, where there's less infrastructure, there's less support and possibility for kids to participate in structured exercises, physical activity. Thank you. Ešte nejaká otázka? Nech sa páči. Dana Masaryková. Ja by som sa len chcela spýtať teda tiež k tomu financovaniu. Vy ste tam uvádzali pri tom projekte, že teda sa navyšovalo to financovanie aj kvôli inflácii. A že či teda je tam vždy každoročne alokovaná nejaká suma z ministerstva, ktorá je určená pre podporu tohto projektu, alebo či sa to odráža aj od toho, koľko škôl má záujem, lebo ak náhodou by sa vám navýšil ten počet, že či je tam nejaká možnosť, ako pracovať s tým rozpočtom. Ďakujem. I think it is the good question for our for the representative of our government. Máme tu aj zástupcu Poľského ministerstva turizmu a športu, Mateuša Lacha, takže mu odozdávam mikrofón a poprosím, aby nám zodpovedal tú otázku. Good morning, everyone. In response to your question, it was based on the interest, but also on the raise of money in our physical culture development fund, because this project is financed from that fund, which is managed by the ministry, and it is funded by money from our national lottery. So we have more money there, so we can spend it for sport and inter alia for this project, and many, many more. Yes, of course. Optimistic. Áno, ďalšia otázka. Dobrý deň, Jaroslava Argajová. Ja sa chcem opýtať, tie aplikácie, tú aplikáciu chcete využiť len v školských športových kluboch, alebo aj priamo na telesnej výchove by ste to používali, túto aplikáciu? Ďakujem.
Yes, so at this stage, our goal is to release it publicly, but we have a hope to collaborate further with school education teachers, physical education teacher, to introduce them the application, so they can promote it, they can engage within the class, even use the content of exercises in the class to improve their physical activity classes. Ďakujeme. Ešte nejaká otázka? Ak nie, tak ďakujeme veľmi pekne za vaše prezentácie obidvom dámam. Thank you very much. A môžeme sa presunúť k ďalšiemu prednášajúcemu. Dnes tu zaznelo už viacero informácií o tom, že aj tá komunikácia a propagácia týchto projektov je nevyhnutná a práve nasledujúci prednášajúci z Lisabonskej univerzity João nám predstaví dva projekty, ako v Portugalsku sa komunikuje téma pohyba zdravia na školách v rámci národného a medzinárodného projektu EUMOVE alebo Centra Grows Healthy, ktorí teda zahrňajú, sa navzájom podporujú a je to v podstate možno aj návod na to, že ak už je nejaký koncept vymyslený, tak k nemu musí byť vytvorená aj nejaký podporný mechanizmus. João, páči sa. Thank you very much. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be here. Thank you for the organization of this very important conference. So today I'm bringing you two examples, two projects where we are aiming to promote healthy lifestyles. So I came from beautiful Lisbon. I need to skip this one because of the custard tart or pastel de nata. We are reaching lunch and I'm sure you are getting hungry. And not healthy at all. So today I'm talking about an international project, EUMOVE project, where we build resources to help the schools community to implement active schools, to promote physical activity in different environments. And the Centra Grows Healthy study is a local project that involves different stakeholders to promote healthy lifestyles in primary schools. So let's start with the EUMOVE project. The EUMOVE project is an Erasmus-funded project led by University of Extremadura in Spain by my colleague David Sanchez Oliva. The name of the project is EUMOVE, Let's Move Europe, and the idea was to get the educative resources developed to help families, teachers, school leaders to have some support to promote physical activity inside schools. So this is the aim of the project, to implement a comprehensive set of strategies and resources to enable educational community to promote healthy lifestyles. It is a huge consortium of 14 partners from 6 countries and involves more than 50 persons. From University of Lisbon, we are 4, these colleagues, and here you can see all the partners of this project. This is important because all the resources were developed in 5 different languages, and we get a mixture of university partners and also NGOs. This is also very important for the dissemination because the NGOs will disseminate the resources near the teachers, the schools, because, for example, the Portuguese Society of Physical Education represents more than 5,000 teachers. They can reach the teachers and show them the resources, and in the workshops, when the resources are done, they are leading this part of the project. So our idea for the EUMOVE was to develop resources for all the context, not including physical education. Physical education, as Claude said, is nuclear, but the idea of this project was to go beyond physical education, okay? So I won't go into much details. I just want to capture your attention to the intellectual outputs. It's the resources that we develop. And we have an EUMOVE learning platform, a website, where all the resources are available, and we also develop an app for teachers, for researchers, and for families that
joins all the other intellectual outputs. So we developed 7 resources for each of the contexts. Here you can see the resources. They are available on the EUMOVE project. We have physically active lessons toolkits, real-time active breaks platform. If the teacher wants to stop the class for 4 minutes, how can I implement an active break? So teacher gets support to do it. I will show you in detail. We have learning units to promote healthy lifestyles for any teacher to get inspired for how to promote, for example, physical activity, reduce sedentary behavior, enhance the sleep habits, all these active healthy behaviors that you know. Active school commuting, and very important also, a toolkit for parents, for families, okay? So the app is available, you can download, and the resources are also available in the internet, in the app. The app functions in 5 different languages, Portuguese, English, Spanish, French, and Italian, I guess. But let's look a little bit into the resources. Sorry. So physically active lessons. Imagine that I am a math teacher or a language teacher. How can I make my lesson a little bit more active? So at the moment, the teachers have 60 videos that they can, and all the materials needed, that they can see and get inspired to get things done. Because we consider teachers to be specialists. They know very well their subject. So this is not a prescriptive solution. It's examples. Teacher can implement this, but they can adapt it very, very, very fast. So you can see there, teacher can choose secondary level, primary level, and we got contents for maths, natural sciences, language, and social sciences. You have the videos in the YouTube to show how to implement, and importantly, you have the resources. If you go through the link, you have all the materials needed to implement this activity in different language. So we try to facilitate the work of the teachers. So in this way, the normal classes can be made more active. Here, we developed a platform where teachers, if they want to stop the lesson a little bit and make an active break for 2 minutes or 4 minutes, teachers have different examples how they can run this activity. They can even produce their own questions. Imagine, what is the physical activity levels recommended for children and adolescents? And we can put 4 different answers. 60 minutes, 45 minutes per day, 20 minutes, or 10 minutes. If I think it's 60 minutes, I can do my squats. If I think it's 45, I need to do this kind of movement. So teachers have the ability to put their own questions, and so they can create their own active breaks related with the contents they are working with the students. We also have a active school transport toolkit. This toolkit is available. You can download, and we have tips for active commuting, steps, different learning units to promote the use of bicycle from school from home to school. And as Claude said, we need to learn with each other. So we identified different examples of good practices around the world. So people can get inspired if they want to promote active transportation. The same here for any teachers who wants to address in a multidisciplinary approach how to promote sleep. This can be work by different teachers, and we prepare different learning units that teachers can use. Here you have
an example, and we have learning units for physical activity, sedentary, nutrition, sleep habits. So teachers, once again, can use these resources. For the parents' toolkits, we also want to have informed parents, and we develop also some family games where they can work with their children around these subjects. Some important contents are going to be sent by app notifications also. This is for school leaders. So for school leaders to know the importance, for example, if they want to adapt their facilities in school, how to promote active recess, ideas and strategies that they can implement, and also nutritional strategies. So why should people use EUMOVE? It's based on evidence practice, it's for the community inside school, and is somehow easy to implement. How can you do it? Go through the website, through the app, and all these resources are available there. Get inspired, get in contact with us, and let's promote physical activity in schools. This is our team. So this is the first international project where we innovate to have resources to help all the community to implement an active school and get children and adolescents more active. Let's go for the Centra Grows Healthy Study. The Centra Grows Healthy Study, and I want to capture your attention. This is a unique and important feature of this project. The leader is the municipality of Sintra, near Lisbon, and we got involved. Policymakers from local community, schools, universities, and also teachers and health associations in the community. We got the institutional support from Ministry of Health, Education, and other important organizations in Portugal. So we have good support to implement this local project. It has been receiving a lot of recognition. We published the study protocol in BMC Public Health. It has been funded by national academies. At the European level, we stay in second place in this project call. We didn't get the first, but we went through all the phases until until the end. And we also been awarded the nutritional award, project of the year from the nutritional side. So this project has two main arms, I would say, related to the promotion of nutrition and physical activity in primary school children, aged from 6 to 10 years old. And here you can see the local government, health, school and families and research together to make a better future. I would like to highlight other features of this project. Is based on an initial diagnosis. We develop the data to the school community. Together we plan how we are going to produce changes, and then by the end of the year we evaluate again if the changes made some results. So these are the three axes of our intervention. Health at the table, school food environment is related with food policy, and physical activity. For time reasons, I will be brief in the first two axes, and I want to focus on the physical activity. But just to let you know, we created weekly nutrition education sessions. Teachers are getting certified for implementing and, for example, working with maths and language recipes and the nutrition elements. So they get certified and they can progress in their career by getting involved in this type of training. Here you have some images. This is also very important. We got a compromise from all the school, and it's written what we are aiming to achieve. So based on the diagnosis, children, families, teachers, and school staff define food policy with assemblies. We listen to the voice
of all the members and get this policy approved by all the school community. So there is a compromise. We evaluate the snacks that children take in the beginning of the year and by the end of the year. And there is a period where, with the funds from the municipality, all kids in the school have access to healthy meals. And after, imagine, 3 months period, let's see if they keep bringing from home healthy foods after this situation. For the physical activity, we know all that. There's a gap between policy and implementation. Unfortunately, Portugal, I would say it's not different regarding physical education in primary school. Here, with the problems that you know, teachers sometimes complain about initial teacher training being very reduced, are not preparing them very well. In the law, we have 5 hours to be dedicated to art, physical education, and music, for example, and teachers can choose the amount of time they dedicate to physical education. So physical education in primary schools is not always get implemented, okay? So when we got involved in the project, we can promote physical activity in different contexts, but we said we want to go through the heart. And the heart, where all kids are, as Claude said, is physical education. If this is not being implemented, we need to start here. And we know the problem. And I would like to capture your attention because we are not making progress. The recent report from WHO 2022 are showing this. We need to reverse and reduce inactivity until 2030. This is a representative sample, data from Portuguese girls, and the problem is there. Since 2002, what we are doing possibly is not having impact. We need to change what we are doing. The things got worse in the COVID. This is high-quality research from colleagues here in the room, and also the basic motor competencies are very, very low in the Portuguese children. They are not knowing how to jump a rope, balance, basic things to get active later in life. I don't have time to explain all of this, but we want a minimum of 1 physical education class implemented with the general teacher and the physical education specialist. So we give hours for the general teacher getting knowledge, confidence with the colleague specialist in physical education. Is a colleague from school. He gets hours to support the general teacher, and this was a sustainability strategy, because when we move away from the schools, teacher, if they got the competencies and the confidence, they will keep on doing. And that's how we were able to proceed in this intervention. So the intervention, we start in the beginning of the year by measuring children motor competencies, BMI, objectively measure. We apply questionnaire to the parents, to the teachers, and deliver all this data to the community. Then they set the plan. Teachers get involved in the teacher training, 50 hours, and they implement during this period a minimum of 1 PE lesson per week. We would like to have daily PE, but that's not feasible in this context. By the end, we measure the progress, okay? As a side note, the impact on teachers as being very, very good, the general teachers. As for children motor competence, we are getting good results for the younger children, not for the older ones, but we are on the process, and we also get involved with the COVID pandemic time, so it's difficult. We develop a lot of resources, certified teaching training, a book, a digital platform to generate automatic reports for the teachers, where they can see the levels of their class. So some numbers. We have been involved in a groups of 5 group of schools, 10 schools, let's say. We evaluated 600 objectively children, motor competencies,
160 teachers certified, and develop digital platforms, a book, and a lot of questionnaires and databases to process all of this. Finally, this is another axis from our intervention, is to promote, learn how to use a bike. The municipality is highly involved in this axis. We provide 14 bicycles to each school, 8 to 15 sessions, and the main objective is to learn kids to ride a bike. So at the moment we reach almost 1,000 students, and 77% of them learn how to ride a bike, and this is also very, very important to highlight. So to conclude, the pandemic of physical inactivity is here. We need to collaborate, adopt whole school physical activity approach, consider the different contexts for promoting physical activity, promote different opportunities, and we need to empower all people, children, adolescents, teachers, school leaders, and collaborate with policy makers, with families for getting more schools more active. So I wish you all the best in this effort. I really hope to return in some years and see that in Slovakia schools are getting even more active and start this moment today. Congratulations for the organization. I'm available for your questions. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne a opäť je tu priestor na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, João. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Chcela by som sa len opýtať, že spomínal si nižšiu úroveň základných pohybových kompetencií u portugalských detí. Nie je to dostatočný dôkaz pre politikov a možno ľudí, ktorí rozhodujú o kurikule, aby navýšili postupne alebo určili presný počet hodín alokovaných pre telesnú a športovú alebo telesnú výchovu, keďže tam sa vám to delí medzi hudobnú a výtvarnú. Či toto nie je dostatočné pre nich? Ďakujem. It's a good question. I think it's not sufficient. We are working. Some progresses have been made. For example, on national level, it is being implemented in the second year. A national battery to evaluate all the students. So the minister train independent physical education teachers to collect this data. But for example, in this project, we are highly involved with the municipality, supporting the school leaders, and to be honest, we need to conquer the general teachers' confidence. So it initially is a barrier, but when they see the benefits, when they gain the confidence, they see how to do it, they won't return back. So they are used to work in an environment like this. Kids are seated, everything is controlled. When we ask people to move and move with materials, sometimes they feel this is chaotic. But when they got supported by a physical education specialist, our initial proposal was to run, and some teachers did it, 2 lessons per week. One accompanied by the physical education teacher, and the other, the second class, was alone. They can reproduce the class. Some of them are doing that. But what we get from the teachers, when we overcome this initial resistance, things are going. Slowly, but things are going. Ideally, we would like to have more time for physical education in primary school, because it's the basis. As you saw there, at 11 years old, maybe it's a little bit too late. We need to consider early experience, and the things are not changing. So I hope that we could be, from the politician side,
more directive and give more hours to physical education. We asked the ministry about that, and sometimes the answer is a question of money, because the general teacher is responsible for that. They don't want to pay extra for having physical education teachers doing that. But we are working on it and hope it can get improved. Yeah. Ďakujem pekne. Nejaká ďalšia otázka? Dobrý deň, Barbara Morongová z Ministerstva kultúry. Ja by som sa chcela spýtať na ten projekt EU Move, že akým spôsobom implementujete, alebo ako do toho zahrňate aj osoby so špeciálnymi potrebami, čiže osoby s nejakým znevýhodneným, to je jedna otázka, že či sú toho súčasťou aj tej stránky, napríklad, keď sú tam tie príklady dobrej praxe. A druhá možno v rámci tých pohybov, že či je tam zahrnuté trebárs aj akoby pohyb, ktorý je umeleckým pohybom, čiže nie úplne šport, ale možno skôr trebárs tanec. Takže tieto dve otázky. Ďakujem. Yes. For the first question, we tried to, when planned activities, to have different possibilities, so teachers can make the activities with different levels. So teachers need to know how to adapt if they have children in the classroom with different capacities. Maybe in some of the active breaks, we even try it. And within the research group, people had different capacities. For 4 minutes, some will do it and others stop after 30 seconds. So we early understand the need to have different options while doing the movement. So it's an important question. We need to work with that. Teachers need to be aware of that and trained. But we try to have different levels of difficulty in order to help teachers to adapt the activities. The second question was about, sorry? Okay. The different, so the active classrooms, you get, it's about movement. It's not about sport. Because if you see the videos, you talk about geography, history, maths, and they are moving and doing some mathematics stuff to get the exercise done. So it's about moving. We even try so it's not about sport. It's about moving and learning how to move. So I think you will find there different approaches to movement. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Dobrý deň, prajem. Matej Stuška. Som tu dnes ako rodič. My sme ako platforma rodičov práve počas pandémie sa snažili prísť s takým verejným vyhlásením, ktorým sme presne na základe argumentov, ktoré tu dnes boli povedané, sme sa snažili teda osloviť všetkých tých dôležitých stakeholderov v krajine, ako keby s prosbou alebo apelom na tom, aby sme do školy dostali čo najviac pohybových aktivít, respektíve všetkých aktivít, ktoré deti naplňajú, či už pohybom alebo realizáciou, ktorá ich či už psychicky alebo fyzicky naplňa a posúva vpred. Zistili sme, že samozrejme každá tá organizácia alebo skupina ľudí, tých stakeholderov, či už je to štát, lokálne municipality, alebo či sú to učitelia alebo riaditeľia na školách, každý má nejakú výhradu alebo nejaký problém, kvôli ktorému má pocit, že sa to nedá. Ale mali sme pocit, že v princípe všetci chápu, že je to asi veľmi dôležité, že tie argumenty už sú dnes úplne jasné. Chcel by som sa vás opýtať, počas vašej skúsenosti, ktorá táto skupina je zvyčajne najviac otvorená týmto zmenám, lebo to zjavne to vyžaduje mnoho zmien aj v myslení, aj teda v praxi. Ktorá skupina v rámci tých stakeholderov je zvyčajne najviac nadšená spolupracovať a pustiť sa do tej zmeny a naopak, ktorá možno skupina je tá, ktorá sa najviac zdráha meniť niečo na tých zaužívaných mechanizmoch fungovania a je teda možno potom najväčšou prekážkou, aby sa takáto nejaká veľká reforma uskutočnila. Ak môžem, totiž moja skúsenosť je z praktiky zatiaľ, že najväčšiu obavu alebo rezistenciu cítim z
učiteľov na školách, respektíve vedenia školy, kde teda chodia moje deti a kde teda sa snažím túto tému presadiť. Ďakujem. That's a very good question also. We need parents. We need parents. I can talk by my experience in Sintra Grows Healthy. We try to involve the families. We even organized a dinner to bring the families in with all free, and it was not a success. So sometimes we feel difficulties in reaching parents, but they are the major influence on children and adolescents. We need to work all together and think in different strategies. I didn't present it today, but we are running a project, also Erasmus-funded project called FACED, with an intervention running in schools with kids and families together. The idea is to open, sometimes when we are in the community, the schools are closed. We cannot enter the school. Some colleagues said sometimes it's more difficult to enter in a school than in a prison. So the idea is school have all the resources, the fields. We want to open the resources and run a family project intervention. It's running in 5 different countries. We have about 15 sessions where we join together kids and families. So we need to involve all. Sometimes I feel resistance. For example, I can talk about teachers, but when they see the benefits, they won't return back. I think it's the same with families. They are enjoying it. I don't remember the name of Australian colleague that runs a project. For me, it's one of the greatest projects, is to combat obesity and join the dad and the daughters. Dads with obesity, and they together do get involved in the intervention, and it's fantastic. Healthy dad, healthy kids, something like this. It's an Australian colleague, I don't remember now the name, but it's a success project that involves kids and parents, and yeah. Ďakujem pekne. Ešte nejaká otázka? Ak nie, tak veľmi pekne ďakujem, João, za tvoju prezentáciu. Thank you very much. Thank you very much. Dobre, my sa nachádzame práve v polovici dnešného dňa. Ešte nás čaká 5 prezentácií. Po obede budú nasledovať prezentácie Slovenska. Dana Masaryková odprezentuje kurikulárnu reformu v súvislosti s Aktívnou školou a Mária Park z Estónska predstaví projekt, ktorý v 2019 bol ocenený Európskou komisiou Aktívnej školy. Ale teraz je čas sa ísť trošku občerstviť. Pozývame vás na obed. Stretneme sa tu o 12:30. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás.
Dobre, poprosím vás, aby sme si posadali, aby sme dodržali harmonogram. Kde ten stoja? Nebol tu stoja? No, je to. Chceš ho mať takto v tom? Dobre, myslím si, že môžeme pokračovať po obede. Dúfam, že ste sa všetci dobre najedli, oddychli si trošku. A môžeme pokračovať ďalej 2 prezentáciami. Tá prvá sa bude týkať kurikulárnej reformy na Slovensku v spojitosti s témou aktívnej školy. Dnes tu už zaznelo viackrát, že telesná výchova, telesná športová výchova je ústredným predmetom alebo jediným predmetom, ktorý sa na škole venuje pohybu, telu, zdraviu. A práve teraz prebieha jedna veľká reforma, ktorá sa dotkne škôl v budúcom roku už v nejakom pilotnom projekte a pri jej zrode a pri jej kreovaní tejto vzdelávacej oblasti pohyba zdravie stojí docentka Masaryková, ktorá bude mať prezentáciu, týmto ju pozývam k mikrofónu. Je z Trnavskej univerzity a dlhodobo sa tejto téme venuje, je to jedna z našich veľkých odborníčok na túto problematiku, zároveň štátna generálna sekretárka Európskej rady pre výskum pre telesnú výchovu. Takže odovzdám ti slovo, Dáne, páči sa. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A ďakujem veľmi pekne aj za možnosť vystúpiť na tejto skutočne ojedinelej konferencii. Ja som veľmi rada, že ministerstvo venuje určitý priestor a čas práve tejto téme, pretože si myslím, že je veľmi dôležitá. A veľmi sa teším, že sa nám v podstate podarilo zladiť práve prebiehajúce zmeny, čo sa týka kurikula, tej kurikulárnej reformy s touto témou. To znamená, že sme sa snažili určitým spôsobom tieto oblasti prepojiť a ja sa budem snažiť v podstate v môjom príspevku naznačiť, aké sú také tie naše perspektívy a ako by sme možno videli takú tú realizáciu aj v praxi, respektíve samozrejme počítame s tým, že sa tam môžu objaviť potom postupne nejaké problémy, o ktorých by sme mohli prípadne diskutovať, respektíve by mohli byť nejakými výstupmi aj tejto konferencie. Čiže čomu sa budem dnes trošku venovať? V prvom rade by som rada odprezentovala taký ten možno základný rámec alebo taký ten okruh. V podstate tej kurikulárnej reformy, ktorá prebieha na Slovensku, ale vo vzťahu teda k vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb. To znamená, že nebudem sa venovať takým tým všeobecným možno záležitostiam, o ktorých väčšina z viac podľa mňa aj vie, ako to celé prebieha. Prípadne, ak by ste mali otázky, samozrejme v tej časti diskusnej sa môžete na to pýtať.
spýtať, ale hovorím, budem sa venovať hlavne vzdelávacej oblasti zdravia a pohyb, keďže mám tu česť tam v podstate predsedať komisii, ktorá je zodpovedná za tvorbu aj vzdelávacích štandardov. Súčasne by som chcela práve naznačiť to prepojenie tej aktívnej školy s tým kurikulum, ktoré sa pripravuje, aké sú tam možnosti, aké možnosti tam vidíme my ako tvorcovia toho kurikula a následne možno naznačiť, aká by mohla byť tá implementácia, vlastne tá realizácia tej aktívnej školy v tom našom slovenskom prostredí. Dnes sme počuli veľmi zaujímavé príspevky od kolegov, ktorí naozaj nám predstavili taký ten základný koncept aktívnej školy, ale ja by som to veľmi rada potom nasmerovala práve k tomu nášmu prostrediu a možno k tým veciam, ktoré sa týkajú práve toho nášho prostredia. No a v závere možno také výzvy, ktoré asi nás čakajú a s ktorými asi budeme musieť trošku začať pracovať, aby sa nám možno tento model podarilo aplikovať v praxi. Začnem teda tak trošku všeobecne našou vzdelávacou oblasťou zdravie a pohyb. V podstate táto oblasť vytvára ako keby taký hlavný priestor pre žiaka pre rozvoj pohybovej a zdravotnej gramotnosti. Chcela by som zdôrazniť, že prvýkrát sa v kurikule vôbec objavujú tieto pojmy ako pohybová gramotnosť a zdravotná gramotnosť. Je to pre nás nesmierne dôležité, pretože v zahraničí sa bežne už s týmito pojmami pracuje. Na Slovensku sme zatiaľ nemali možnosť nastaviť tú gramotnostnú oblasť aj v tomto smere, takže ja som veľmi rada, že konečne aj v našom kurikule máme možnosť pracovať s tou pohybovou a samozrejme súčasne aj zdravotnou gramotnosťou. V takomto obrázočku zelenom vidíte taký ten základný ako keby prehľad komponentov, s ktorými pracujeme v tejto oblasti. Ja ich potom bližšie ešte vysvetlím s tým, že v strede je práve tá pohybová zdravotná gramotnosť a potom tie jednotlivé komponenty majú ako keby vytvárať ten kompaktný celok. Čo sa týka našej vzdelávacej oblasti, tak pre mňa osobne bolo veľmi dôležité už od začiatku, keď sme pripravovali vôbec takúto základnú charakteristiku oblasti a možno tí z vás, ktorí ste naozaj spätí s tým procesom tvorby kurikula, viete, že sme pripravovali také východiska tvorby kurikula. Možno upozorním ešte, že tá kurikulárna reforma sa pripravuje pre základné školy. Čiže momentálne sme v tom procese tých základných škôl a s tým, že hneď od začiatku už v tých východiskách sme sa snažili zdôrazňovať, že napriek tomu, že telesná a športová výchova je jediný vyučovací predmet v tejto vzdelávacej oblasti, my vidíme množstvo iných možností, ako zabezpečiť ďalšie pohybové aktivity v škole a máme to tam aj zdôraznené v charakteristike vzdelávacej oblasti. To znamená, že tá oblasť sa realizuje v súlade s tou filozofiou a tým konceptom aktívnej školy, ktorý bol dnes už prezentovaný. Je to pre nás nesmierne dôležité aj v súvislosti s tým, že ako vieme, ako to už bolo dnes povedané, veľmi ťažko sa pracuje s nejakým navýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy. Dnes je to na Slovensku taká, by som povedala, veľmi aktuálna téma, veľa sa o tom rozpráva, ja sa k tomu ešte dostanem, ale v podstate, že vidíme tie možnosti práve pre naplňanie trošku ako keby tých cieľov tejto oblasti aj cez práve tie iné typy pohybových aktivít. A ja som veľmi rada, že ministerstvo v tomto smere už pripravilo také tie svoje nejaké predstavy o tom, ako by tá aktívna škola mohla vyzerať a vidíte to v podstate aj na tom obrázku. Čiastočne už nám to tí moji predchádzajúci prezentéri aj vysvetlili, čo si asi predstavujeme pod nejakými aktívnymi prestávkami, čo si predstavujeme možno pod nejakým aktívnym transportom a podobne, čiže ja sa nebudem venovať tým detailom, ale skutočne som veľmi rada, že už v podstate takýto koncept sa začína ako keby vytvárať aj na ministerstve a že my cez to kurikulum vieme podporiť práve tento koncept a vieme nejakým spôsobom upozorňovať aj školy na to, že je to pre nás nesmierne dôležité. Ja som použila jedno heslo z Európskej asociácie telesnej výchovy, ktorého prezidenta tu máme aj prítomného, Clauda Scheuera, ktoré hovorí o tom, že niet výchovy bez telesnej výchovy, alebo dokonca niet vzdelania bez telesnej výchovy. Tí, ktorí rozumiete teda po anglicky, viete, že slovičko education sa dá rôznym spôsobom prekladať, ale pre nás je teda naozaj dôležité, že no education without physical education, čiže je to pre nás nesmierne dôležitá súčasť, ktorá, už ako bolo povedané aj pani profesorkou Ukropcovou, je veľmi dôležitým článkom práve pre ten rozvoj nielen pohybový, alebo povedzme aj ten telesný, ale aj súčasne samozrejme ten kognitívny. To znamená, sú tam veľké nadväznosti práve
práve aj na rozvoj, čo sa týka práve tej mozgovej aktivity. Takže ja som veľmi rada, že aj Európska asociácia takto nahliada na tú dôležitosť a v podstate, že my máme možnosť určitým spôsobom takto pracovať aj v našom kurikule. My dokonca sme v tých východiskách kurikula použili ten model pohybovo-aktívnej školy, alebo tej aktívnej školy, ktorý bol už prezentovaný práve mojim kolegom Claudom, ktorý v podstate ako keby naznačil, ako by to mohlo v tých školách fungovať. Čiže my sme tento model trošku tak preložili do slovenského jazyka, upravili mierne, tak aby v podstate to bolo pre naše podmienky vyhovujúce a chceli by sme ho takýmto spôsobom aj potom následne prezentovať, čiže my sa s tým stotožňujeme a myslíme si, že toto by mohla byť cesta aj pre naše slovenské prostredie. Ak by sme sa chceli rozprávať o tom, že čo vlastne je nejaká pohybová alebo zdravotná gramotnosť, tak najmä čo sa týka tej pohybovej gramotnosti, my chceme, alebo je teda v našom záujme, aby deti a potom teda samozrejme neskôr dospelí dokázali určitým spôsobom využívať svoje, či už schopnosti, zručnosti, vedomosti v rámci svojho celého života, to znamená počas celého života. To znamená, ten proces nie je nejako ukončený práve tým, že ukončí napríklad tú základnú školu, ale ten proces samozrejme pokračuje a my tomu chceme dať v rámci tej základnej školy určité základy. Samozrejme, tá zdravotná gramotnosť, keďže sme oblasť zdravie a pohyb, smeruje práve k tomu, aby aj tí deti chápali, na čo je ten pohyb potrebný. To znamená to, čo nám pani profesorka v podstate v tej prvej prezentácii naznačila, že jednoducho bez pohybu nie je zdravie, keby sme si to tak zjednodušili. To znamená, že naozaj potrebujeme dostatok pohybu, aby naozaj ten organizmus funkčne pracoval. Nevraviac o tom, aby teda pracovali všetky orgány tak, ako majú. Takže preto pohybová zdravotná gramotnosť je tu naozaj veľmi konkrétne zadefinovaná a chápem, že pre niekoho možno tie definície sú trošku také, poviem, zbytočné alebo majú pocit, že je tam príliš veľa slov a slovíčok, ale naozaj pre nás je to potrebné, aby sme vedeli, že k tomuto sa chceme s tými deťmi v podstate dopracovať. Aké sú tie ciele vzdelávacej oblasti? My si myslím, že sa snažíme práve preskočiť tú kozu, ktorá dnes bola spomínaná v tom zmysle, že je to niečo tradičné, niečo možno staršie, niečo možno, čo chceme trošku prekonať v tomto zmysle a preto aj to kurikulum k tomu smeruje. To znamená, že pre nás je nesmierne dôležitá hneď ako keby tá vzťahová nejaká postojová štruktúra, čiže že ten žiak bude postupne získavať nejaký pozitívny vzťah tej pohybovej aktivite a športu. To znamená, že naozaj bude mať skúsenosti, ktoré u neho budú vytvárať v podstate takýto typ afiliácie a že nebudeme mať len nejaké negatívne skúsenosti s tým, že sme museli, povedzme, preskočiť tú kozu. Nesmierne dôležité je rozvíjanie pohybových kompetencií. Prvýkrát pracujeme takisto v kurikule s pojmom pohybové kompetencie, alebo ak by niekto chcel kľudne pohybové spôsobilosti. Takisto je toto pre nás nesmierne dôležitý medzník, pretože doteraz tí z vás, ktorí sa venujete športu, telesnej výchove, pohybovej aktivite, viete o tom, že tie pojmy sa väčšinou dotýkali pohybových schopností a zručností. Tie kompetencie sú v podstate takým zlúčením. To znamená, že my naozaj očakávame, že tá pohybová kompetencia bude určitý pohybový prejav toho dieťaťa, kde sa prejavia jednak tie schopnosti, teda tie predpoklady, ale súčasne tie naučené zručnosti. To znamená to, čo sa dieťa učí v tom procese aj napríklad tej telesnej a športovej výchovy, preto je pre nás nevyhnutné, aby sme vnímali ten predmet rovnako dôležitý ako povedzme iné vyučovacie predmety. Samozrejme, je tam nejaká diagnostika. Dnes sme to mali tiež už spomenuté, že jednoducho my chceme vedieť, aká je tá telesná zdatnosť tých detí, chceme vedieť, na akej úrovni sa nachádzajú a preto aj tá diagnostika pre nás zohráva veľmi dôležitú úlohu, ale možno to robiť trošku inak ako v minulosti. To znamená, pracujeme trošku s inými nástrojmi, ktoré by sa mohli v rámci tej diagnostiky využívať a skutočne, ktoré by zachytávali napríklad aj tie pohybové kompetencie. To by mohol byť taký významný krok vpred. To, čo vlastne kolega môj João naznačoval, že tá úroveň základných pohybových kompetencií v Portugalsku, ktorá bola nejakým spôsobom hodnotená a sledujú na tom ten progres, tak rovnako by sme my chceli na Slovensku viac pracovať s tým konceptom tých pohybových kompetencií. No a my sme veľmi dobre, alebo snažili sme sa počúvať, a vidím tu aj zástupcov Ministerstva obrany, snažili sme sa načúvať práve určitým požiadavkám aj teda tohto rezortu a snažili sme sa tam teda zapracovať aj témy, respektíve ciele, ktoré súvisia s ochranou života a zdravia práve v takých tých krízových situáciách.
Veľmi stručne, nepôjdem do nejakých podrobností, pretože ten čas naozaj máme krátky, čiže nájdete si to všetko v tých vzdelávacích štandardoch, respektíve aj vo východiskách do kurikula. Je to dostupné na stránke vzdelávanie pre 21. storočie, čiže kto by chcel, množstvo tých dokumentov je tam voľne dostupných. Ja som len vybrala také tie kľúčové ako keby aspekty tvorby toho štandardu, že ideme cez nejaký postoj, to znamená od chápania nejakej dôležitosti toho pohybu, významu toho pohybu, potom cez nejaký pojmový rámec, čiže my vnímame to, že tie deti by mali mať aj základné nejaké vedomosti, či už sa to týka napríklad zdravej výživy, o ktorej sme už dnes počuli, že skutočne je to dôležitá téma, ide to ruka v ruke s tou pohybovou aktivitou, alebo povedzme aj správne držanie tela, aby deti chápali, že čo je to správne, chybné držanie tela, aké sú v tom odlišnosti. Prečo napríklad máme už na 1. stupni základných škôl takmer 70% detí s chybným držaním tela. Tie výskumy naozaj sú v tomto nekompromisné a potrebujeme sa teda zaoberať aj touto problematikou. Alebo je to tam potom už ten procesuálny rámec, to znamená ten samotný proces, čo chceme dosiahnuť v rámci teda toho zlepšenia, či už sú to teda nejaká základná úroveň tých pohybových kompetencií, nejaké športové skúsenosti. Prvá pomoc, tam sme zase veľmi dobre sa snažili spolupracovať práve so zástupcami ministerstva zdravotníctva, kde sme načúvali, že čo a akým spôsobom sa deti vedia naučiť v tomto danom veku, čiže snažili sme sa to prispôsobiť aj tým očakávaniam z rôznych teda rezortov, aby skutočne to bolo prierezové, pretože my to tak vnímame. My nechceme, aby to bolo len nejakým spôsobom zastupujúce práve povedzme tých odborníkov pre pohybovú aktivitu, telesnú a športovú výchovu, ale tým, že je tam to zdravie, tak snažíme sa práve načúvať aj tým iným rezortom, tak aby sme dokázali v podstate tam zakomponovať všetko potrebné. Tie základné komponenty som spomínala, ja si dovolím ich tu zdôrazniť, najmä preto, že práve aj kolegovia, ktorí predo mnou prezentovali, zdôraznili v podstate všetci tú dôležitosť napríklad tej správnej výživy, tej zdravej životosprávy, toho zdravého životného štýlu, ktorý sa snažíme budovať s tými deťmi. A mňa veľmi mrzí, poviem to na rovinu, keď sme dávali vzdelávacie štandardy na pripomienkovanie pre verejnosť, že sa tam objavili komentáre, že tieto oblasti, respektíve tieto témy nepatria do kurikula. Mňa to veľmi mrzí práve preto, lebo vidíme, že tie trendy naozaj k tomuto smerujú, že chceme využiť to školské prostredie na to, aby tie deti dostávali tieto typy informácií, aby sme ich v tom vzdelávali. Čiže aby sme sa trošku posunuli od toho, že naozaj to, čo João dnes veľmi pekne povedal, že deťom je kontrolovaná 10. obed, aké má zloženie, aké body za to dostanú, ako budú vyhodnotené, že napríklad sa rieši školské stravovanie, či sa to dá robiť nejakým iným spôsobom, akým spôsobom sa to dá robiť. Takže to zdravie a životný štýl je jeden komponent, ktorý je pre nás nesmierne dôležitý a upozorňujem na neho aj preto, lebo sa dostanem k téme počtu vyučovacích hodín a tam sa zase vrátim k tomuto komponentu. Pohybové kompetencie, už sme naznačili, smerujú naozaj k tým základným pohybovým kompetenciám, to, čo by malo dieťa ovládať, či je to nejaký beh, skoky, hádzanie, chytanie a podobne. Chcem na to upozorniť, že my sme pracovali spoločne s viacerými kolegami práve aj z tejto dnešnej prezentujúcej skupiny na projekte, ktorý sa venoval práve tej úrovni základných pohybových kompetencií. A tam sme v podstate zistili nielen teda, že ako sa asi deti na tom nachádzajú, ale takisto sme zistili, že akým spôsobom by sme im vedeli pomôcť. To znamená, že hľadať tie cesty, hľadať tie nové prístupy k tomu, aby sme dokázali v podstate možno mierne diferencovať ten obsah, aby každé dieťa sa nám dokázalo zlepšovať. Čiže aby tí najlepší sa nám posunuli ešte vyššie a naopak, aby tie možno slabšie deti dostali tú možnosť získavať takisto lepšiu úroveň tých pohybových kompetencií. Naznačila som telesnú zdatnosť, bude to veľmi dôležitá téma, budeme pracovať v metodikách s úplne novými testovacími batériami, samozrejme budeme ponúkať aj to, čo bolo tradične dobré, ale budeme sa snažiť ponúkať školám aj možnosti inej formy diagnostiky, tak aby si mohli prípadne vybrať podľa svojich podmienok, čo by im vyhovovalo do toho ich prostredia. Samozrejme šport musí byť a chceme, aby bol súčasťou toho kurikula, čiže je to ďalší dôležitý komponent. Myslím si, že netreba nikoho presviedčať, že je to fenomén, ktorý má svoj špecifický potenciál, čo sa týka rozvoja žiakov, a to nie len v tej telesnej, ale aj v tej duševnej oblasti. Deti sa nám naučia vyhrávať, prehrávať, dokážu sa potom vyrovnať, povedzme, s nejakými možno negatívnymi skúsenostiami. Je to pre nás nesmierne dôležité. Ani nie to,
na akej úrovni bude dieťa zvládať, povedzme, nejaké basketbalové zručnosti, hoci samozrejme je to súčasťou, ale skôr to, že ako k tomu pristupuje, ako sa chce zlepšiť, ako možno dokáže sa vyrovnať s tým, že keď nejaká zručnosť mu nie celkom ide, že ako to vieme posúvať ďalej. No a samozrejme som spomínala ten komponent ochrany a bezpečnosti života a zdravia obyvateľstva. Tu chcem upozorniť na to, že možno viacerí si pamätáte, že to bolo ako prierezová téma. Tento typ prierezovej témy sa v podstate v novom kurikule už neobjavuje a bola požiadavka, aby to bolo zapracované teda v rámci vzdelávacej oblasti zdravia a pohyb. Ja si osobne myslím, že je to dobrý krok vpred, najmä preto, že tam máme aj špecifikované výkonové a obsahové štandardy, čo výrazne posilní aj plnenie tejto témy, pretože doteraz v rámci tej prierezovej témy možno niektoré školy s tým pracovali viac, možno trošku niektoré menej. No a snažila som sa to tak zhrnúť, že vlastne čo budú tie očakávané zmeny. V prvom rade myslím si, že je tam tá zmena z hľadiska tej podpory rozvoja pohybových kompetencií, to znamená, to by mal byť taký ten základný pilier. Potom veľmi intenzívne pracujeme s well-beingom, to znamená naozaj taký ten holistickejší prístup, ktorý by sa mal prejaviť práve aj na, povedzme, tej úrovni toho duševného zdravia a podpore duševného zdravia detí. Samozrejme, nevyhneme sa určite moderným informačno-komunikačným technológiám alebo teda aplikáciám, ktoré by nám mohli pomáhať v tom, aby sme motivovali deti k ďalšej aktivite. Týka sa to hlavne tých vyšších ročníkov, kde v podstate pracujeme s tým, že by nám mohli tieto zariadenia pomáhať, či už pri monitoringu telesnej zdatnosti alebo vôbec pri monitoringu pohybovej aktivity. Pani profesorka dnes naznačila, že tých 8 000 krokov už teda nemáme 10, ale máme 8 000 krokov, tak aby si to tí deti vedeli, povedzme, aj sami vyhodnotiť. Znovu zdôrazňujem ten koncept aktívnej školy. My to tam máme explicitne spomenuté práve pri tých štandardoch a charakteristike oblasti, že je to jedna dôležitá súčasť, ako naplniť potom ten samotný celkový obsah. Nedá mi nespomenúť, že bolo by skvelé, keby sa nám podarilo zmeniť aj taký ten status telesnej a športovej výchovy práve cez tú aktívnu školu, posilniť pozíciu tohto predmetu cez kvalitný obsah a výsledky žiakov. Prečo to vnímam ako takú spojenú nádobu? Pretože ak škola sa bude prezentovať, že je pohybová aktívna, a k tomu sa dostanem, že aké skóre napríklad by mohla naplňať taká škola, následne očakávame, že aj tá kvalita telesnej a športovej výchovy sa bude určitým spôsobom v tom prejavovať. Takže vnímame to ako naozaj veľmi dôležitú súčasť toho, ak chceme skvalitniť telesnú a športovú výchovu, že tá aktívna škola tomu vie veľmi výrazne pomôcť. No a nedá mi nepovedať, keďže tu mám množstvo zástupcov, alebo keďže tu vidím aj množstvo zástupcov práve zo škôl, či už zriaďovateľov, alebo riaditeľov, alebo samotných učiteľov. My by sme, alebo očakávame hlavné zmeny, alebo také tej najvýraznejšie zmeny v tej kultúre tej školy. To znamená, že sa stotožnia tí aktéri, či sú to učitelia, či sú to žiaci, či sú to rodičia, či je to manažment tej školy, s tým, že chcú, aby ich škola bola v tomto smere skutočne možno, by som povedala, takým tým dobrým príkladom praxe, pretože tá kultúra školy, to znamená napríklad aj to, že učitelia nebudú rušiť telesnú a športovú výchovu preto, lebo si chcú doplniť matematiku alebo slovenský jazyk, že jednoducho tieto predmety budú v plnom rozsahu rešpektovať vzdelávací štandard, a to by som chcela zdôrazniť, že žiaľ, neviem, či tu máme zástupcov inšpekcie, možno áno, teda myslím školskej inšpekcie, že nedostáva sa nám toľko možno kontroly tej kvality telesnej a športovej výchovy na školy. To znamená, že veľmi ťažko len vyhodnocujeme, na akej úrovni tá telesná a športová výchova je, respektíve, či sa plní kompletne ten vzdelávací štandard. Avšak tie skúsenosti zo škôl nám hovoria, že to tak žiaľ nie je. Tak ako si možno na matematike učiteľ matematiky nedovolí nezaradiť násobilku, tak je úplne bežné, že napríklad niektoré gymnastické prvky sa vôbec na základnej škole neučia, napriek tomu, že sú súčasťou štandardu. Čiže tým by som chcela naozaj zdôrazniť to, že ak sa bude pristupovať k telesnej a športovej výchovy z hľadiska vzdelávacieho štandardu rovnako ako napríklad v matematike, tak si myslím, že už sme na polceste vyhrali. Akým spôsobom by sme teda chceli tú aktívnu školu alebo pohybovú aktívnu školu dostať do tej praxe? No, v prvom rade my nechceme, aby školy nejakým spôsobom museli sami len začať pracovať na nejakom modeli alebo tom koncepte a sami si vytvárať to prostredie. Samozrejme, my budeme veľmi radi, ak budú tie školy proaktívne a tí aktívni aktéri sa budú toho zúčastňovať.
Avšak, čo sa týka tej implementácie, určite pripravujeme sprievodné materiály k štátnemu vzdelávaciemu programu a jeden materiál by mal byť špecificky pripravený pre aktívnu školu, to znamená, akým spôsobom škola s tým môže pracovať. Dokonca by sme radi ponúkli rôzne modely škôl, pretože vieme, že aj naše školy sú veľmi rôzne, to znamená, máme väčšie školy v mestách, menšie školy na dedinách, máme malotriedky a tak ďalej, čiže rôznym spôsobom pristupovať aj podľa tých možností tých škôl. Očakávame, že na ministerstve školstva bude zriadená odborná komisia pre implementáciu aktívnej školy. My niečo máme predrokované, takže verím tomu, že sa nám takéto niečo podarí, ktorá bude v podstate zodpovedná za to vytváranie určitých kritérií, na základe čoho tie školy budú vlastne hodnotené. Viackrát som sa stretla s tým, že školy chcú informácie, my určite sme za to, aby boli školenia pre školy, myslím v tom zmysle hlavne riaditelia a zriaďovatelia. No a samozrejme školenia pre učiteľov, odborníkov v oblasti pohybovej aktivity a športu, ktorí už budú sami zodpovední za to, akým spôsobom sa tie pohybové aktivity budú realizovať. Kľudne vieme to spájať, vieme to robiť aj samostatne pre každého toho aktéra alebo stakeholdera samostatne. Očakávame, že tá odborná komisia bude pomáhať, bude dávať tú pomocnú ruku tým školám. To znamená, že budú tam vytvorené priestory pre konzultácie s tou odbornou komisiou, aby škola sa mohla zveriť, ak má nejaký problém, že má o niečo záujem, čo by chcela zrealizovať, ale niečo jej v tom bráni, akým spôsobom sa to dá a akým spôsobom vlastne ministerstvo môže na to reagovať. No a samozrejme by sme radi aj hodnotili tie školy a na základe toho ich aj odmeňovali, že sa vrhli do takéhoto projektu a že chcú s nami vlastne tie deti zaktívniť, keď by sme to tak zjednodušene povedali. No a ja som použila v podstate od nášho vlastne organizátora tejto konferencie takú ukážku jednej z možností hodnotenia, kde si predstavujeme, že na základe tých kritérií, ktoré budú pripravené tou odbornou komisiou, samozrejme v konzultácii aj s odborníkmi z praxe, by sa mohli hodnotiť určité tie parametre tej aktívnej školy, na základe čoho by škola dostala tzv. Skóre, dajme tomu tej aktívnej školy. Toto naozaj je zatiaľ len modelová ukážka, že ako by sa to dalo asi riešiť. Zatiaľ ani nevieme, či všetky tie oblasti budú reálne pre školy, alebo či niečo aj chceme na začiatok vynechať, akým spôsobom s tým budeme pracovať. Čiže toto všetko by malo byť vlastne ako keby v rámci toho ďalšieho procesu. Tým, že teraz sa tie vzdelávacie štandardy majú schvaľovať, čiže očakávame, že v najbližších dňoch minister školstva bude schvaľovať tie štandardy, tak predpokladáme, že následne bude možnosť materiály. No a záverečný slajd sa venuje teda takým tým výzvam, pretože dnes to bolo už spomenuté a ja sa ospravedlňujem, že trošku preťahujem ten čas, ale teda myslím si, že toto je taký ten záver, nejaké takéto posolstvo. Čiže aké sú tie výzvy teda pre školy, ak by sme sa na to pozreli, tak naozaj tá zmena tej kultúry školy, väčšia spolupráca tých jednotlivých aktérov. Samozrejme to personálne zabezpečenie je pre nás nesmierne dôležité z hľadiska aj teda toho vzdelávania tých odborníkov, ktorí sa toho budú zúčastňovať. No a infraštruktúra. Určite sa chceme oprieť aj o to, že potrebujeme dobré materiálne priestorové vybavenie, možno doplňať aj priestory v rámci školy, ktoré sa netýkajú len telocviční, ale je to možno aj priestor navyše, ktorý bude podnecovať tie deti práve k tomu pohybu. No a výzvy pre ministerstvo, ja si dovolím tu naozaj trošku byť tak akože v tomto kritická. Ja by som očakávala, že bude naozaj väčšia spolupráca, intenzívnejšia spolupráca sekcie regionálneho školstva a sekcie športu, pretože sa domnievam, že doteraz tá spolupráca bola naozaj veľmi slabá a veľmi ma to mrzí, že možno niektoré veci máme spoločné, respektíve máme spoločný záujem, ale keď tam tá spolupráca alebo komunikácia nie je medzi tými sekciami, tak veľmi ťažko sa to presadzuje. Takže verím tomu, že toto by mohol byť jeden z nejakých krokov. Samozrejme legislatívne úpravy, ak budú potrebné. My sme pripravení smerovať v podstate aj povedzme nejaké výzvy k ministerstvu s prípravou práve tých legislatívnych materiálov, ak budú potrebné, či už sú to nejaké kvalifikačné predpoklady, či už sú to povedzme aj nejaké ďalšie profesijné štandardy, ak by sme potrebovali niečo upraviť, ďalšie vzdelávanie učiteľov, hej, v tomto smere, aby sme ich naštartovali v podstate do toho programu tej aktívnej školy. No a samozrejme tá finančná podpora. Čiže to, čo som spomínala, že jednoducho chceme oceniť tie školy za to, že robia niečo navyše pre tých našich žiakov, pre tie naše deti a aby aj oni pociťovali, že to má potom nejaký efekt do tej praxe. Takže to by bolo možno ako v rámci tej záverečnej výzvy všetko a ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Môžeme ísť na otázky.
Prosíme mikrofón. Dobrý deň, Špernok a Michal, Mestský úrad Trnava, odbor školstva, mládeže a športu. S pani docentkou sa poznáme veľmi dobre, ale jednu otázku ste mi už zodpovedali teraz na záver. To sa týka toho vybavenia a infraštruktúry samotných telocviční. Dobre vieme, ako vyzerajú tie naše telocvične, aké vybavenia v nich máme. A jedna zo základných didaktických zásad podľa profesora Turka je vytvorenie optimálneho prostredia. Takže toto beriem ako zodpovedané. Ale druhá otázka, ktorá ma trápi, je, že my sme v rámci mesta už rozbehli jeden taký menší projekt na zlepšenie tej kvality telesnej výchovy. A prvá otázka tých ľudí, ktorí boli zaradení do tohto procesu, bola, že máme veľmi veľa necvičiacich detí. Tých necvičiacich detí máme z dôvodu ospravedlnenky od lekára, z dôvodu, vymyslím si, kardio nejakých problémov, alebo to je jedno. Prakticky z toho pramení to, že sú pravidelne ospravedlňovaní na túto časť vzdelávania, ktorá je veľmi podstatná, čo sme si dnes vypočuli, aj z iného hľadiska v rámci toho kognitívneho vývinu. Takže či sa pri tomto kurikule nejako uvažovalo aj nad tým, aby bola tá spolupráca medzi ministerstvom školstva a aj ministerstvom zdravotníctva, že sa tieto veci nejako zapoja do vyučovacieho procesu, aby tieto deti boli zapojené do edukácie a možno v rámci tej príručky, ktorú ste spomínali, boli by tam špeciálne cviky práve pre takéto deti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za otázku. V podstate my sme mali v decembri tiež jednu takú odbornú konferenciu, kde sme sa práve venovali ako keby tej budúcnosti telesnej a športovej výchovy a tam boli pripravené určité výstupy tej konferencie a odporúčania a jedno z tých odporúčaní bola inklúzia, to znamená zahrnutie všetkých žiakov. A myslím si, že toto je asi taký, by som povedala, kľúčový bod, smerovať naozaj tú telesnú a športovú výchovu alebo všetky typy pohybových aktivít, ktoré budú v rámci aktívnej školy, ku všetkým žiakom. To znamená, aby ten inkluzívny prístup bol prítomný v tej škole v tom zmysle, aby deti nemali dôvod na tie ospravedlnenia. A to už potom súvisí napríklad so spoluprácou s rodičmi. To znamená, že áno, že tí rodičia zohrávajú veľmi významnú úlohu a preto, ak tá aktívna škola napríklad aj v rámci svojho skore, a inak je to skvelý, by som povedala, taký podnet, nad ktorým rozmýšľať, že jedno z takých ako keby skór tej školy bude, že či dokáže nejakým spôsobom redukovať, dajme tomu aj počet necvičiacich práve cez tú motiváciu žiakov k tomu pohybu. A presne ako hovoríte, tá inklúzia hovorí o tom, že hľadáme rôzne typy podnetov pre rôzne deti. To znamená, že aj tá obtiažnosť, náročnosť a úroveň toho zaťaženia by mala byť rôznorodá a určite k tomuto budeme pripravovať metodiky, respektíve budeme robiť aj školenia, alebo teda plánujeme robiť školenia pre učiteľov, ktorí sa naučia možno trošku iným spôsobom nazerať na to, že mám tie deti rôznorodé. Takže určite áno, k tomuto smerujeme. A ešte možno k tej spolupráci Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. Povedala by som len toľko, že viackrát sme otvorili túto tému a dokonca sme to riešili až na takej úrovni, že či by pediatri nemali dostať ako keby, by som povedala, z úrovne Ministerstva zdravotníctva nejaké odporúčacie materiály, že čo by ten žiak mal robiť. To znamená, že nie, že nesmie cvičiť, ale paradoxne naopak, že aha, tak keď má problém napríklad, ja neviem, že má astmu, OK, môže robiť takéto a takéto cvičenia, môže byť zaradený bez problémov. Čiže takáto idea tu bola, žiaľ, áno, je pravda, že sme sa nedostali k tomu kroku, ale dnes to veľmi pekne aj pani profesorka Ukropcová povedala, že áno, idete k lekárovi a ten lekár vám nepovie, že máte nadvahu alebo obezitu, robte s tým niečo, respektíve čo s tým máte robiť. A ja som sa s tým stretla aj u pediatrov, kde jednoducho naozaj tie deti možno boli aj obeznejšie alebo mali nadvahu, ale ten pediatr to neriešil, respektíve nejakým spôsobom nedal k tomto smere odporúčania, takže myslím si, že tam máme ešte dlhú cestu. Na druhej strane, fakt, ja zase chcem povedať, že keď si pozrieme súčasný stav zdravotnej starostlivosti, tak naozaj tí pediatri mnohí robia extrémnu robotu v zmysle, že majú strašne veľa pacientov, mnohí z nich sú už naozaj v dôchodkovom veku, čiže chce to ako keby tú zmenu komplexnejšie v zmysle tohto. Ja chápem, že ten pediatr, keď má plnú čakáreň, ako keby v úvodzovkách nemá čas sa tým deťom venovať, čož je ale chyba toho systému nášho, že jednoducho neposkytujeme ten priestor pre tých pediatrov, aby riešili aj takéto typy záležitosti. Takže
asi toľko zatiaľ odpoveď a môžeme kedykoľvek o tom podebatovať. Ďakujem. Nech sa páči. Máme ďalšiu otázku, pán Kľúčka. Peter Kľúčka, národný cyklokoordinátor Ministerstva dopravy. V rámci projektu Aktívna škola a pod množiny aktívny transport by ma zaujímalo, či predpokladáte spoluprácu s vedením škôl a s vedením samospráv na podpore bezpečného dochádzania detí do školy, aby sme minimálne ten 50% level dodržali, pretože keď to poviem na príklade, dieťa, keď na tej kolobežke, čo ste tam ukazovali, ťažko tú kozu preskočí v podobe zaparkovaného SUVčka svojej milujúcej mamičky s mamataxikom. Už sa to deje, už v Bratislave sa prvá škola už tom zaoberá, myslím, je to Tbiliska v Rači, už to my rieši. A už je aj spolupráca v rámci kampani Do školy na bicykli. Dan Kolár o tom za chvíľočku bude rozprávať. Takže som veľmi rád a ďakujem týmto spôsobom. Otázka už bola za spoluprácu a stále sa núkame, že sme tu a poďme do toho. Tie deti si to zaslúžia, tu bezpečný príchod do škôl. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za v podstate podnet, alebo naozaj takéto vyhodnotenie aj z vašej strany. Ja by som práve možno zasa vypichla tú Trnavu pre zmenu, lebo vy ste spomínali Bratislavu, že Trnava naozaj takisto sa veľmi snaží, čo sa týka vybudovania cyklochodníkov a musím povedať, že aspoň si myslím, že to je veľmi úspešné aj čo sa týka dochádzania detí do škôl práve iným spôsobom ako len tým mama taxíkom alebo otec taxíkom alebo akokoľvek. Čiže viete, ja naozaj tam vnímam množstvo ešte ďalších súčastí. To, čo ste vy dnes naznačili, že nemáte kde dať ten bicykel, tak presne toto ja vnímam, že tie školy na základe toho, že budú mať takúto požiadavku, že budeme to vedieť v rámci tej odbornej komisie riešiť, že aha, my by sme na to mali možnosti, chceme to zabezpečiť, chýba nám, neviem, nejaká finančná podpora, aby sme vybudovali napríklad stoisko pre bicykle alebo kolobežky alebo čokoľvek. Vieme sa nejakým spôsobom v tomto smere dohodnúť. Ja dúfam, že to takto nejako fungovať bude. Takže verím tomu, že sa posunieme a som v tom optimista. Takže hlavne aj teda v spolupráci s vami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte je tu nejaká otázka? Ak nie, tak myslím si, že počas najbližšieho coffee breaku bude pani Masaryková k dispozícii. Ďakujem pekne, Dani, za prezentáciu ešte raz. A v podstate pôjdeme hneď ďalej, lebo trošku sme čas natiahli, čo som trošku aj predpokladal. A presunieme sa teraz k prezentácii našej kolegyne z Estónska, Mária Park z Univerzity Startu nám bude prezentovať projekt Schools in Motion. Estónsko je krajina, ktorá má menej obyvateľov ako Viedeň. Je to maličká krajina, ktorej sa podarilo vybudovať projekt, ktorý si všimli aj v Európskej komisii a bol ocenený v roku 2019 cenou Education Award. Takže bude nás zaujímať aj, ako sa im to podarilo, ako projekt napreduje a Mária Park je hlavná koordinátorka tohto projektu, ktorá sa snaží teraz zapojiť čo najviac škôl do tejto siete a nech sa páči, Mária, poďte. A dúfame, že teda sa dozvieme aj nejaký návod alebo nejaké tajomstvo, že či sídliť blízko Fínska znamená mať úspešné projekty, lebo ich delí len 80 kilometrov. Takže nech sa páči, Mária Park. Okay. Hi. How are you doing? Sleepy? Okay. Okay. Hold on. It's a coffee break. It's me between you and coffee break. Sorry. Okay. As you can see, my name is Mária Park, and I work in Move Lab, which is a little part of Sports Science and Physiotherapy Institute in University of Tartu. And I'm gonna give you a little overview about our program. But before I'm heading to the program, just for the background information, what is going on in Estonia regarding to physical activity. So as you can see, we're not really good at it. So you can see that over 50% of our youth isn't meeting the recommendations of World Health Organization, and we are dealing also with obesity and also with overweight among children, and also I'm really, really unfortunate to say it's the same among adults also.
So, as you know, the whole environment and society is moving this really convenient and sedentary direction. So we have to find some kind of solutions for this problem, and our program is just one solution in Estonia how to deal with it. What is our goal or our dream? Is to, well, I think the main goal is that we don't have to talk about Schools in Motion program. We would like to say there isn't any program because the physical activity is a real natural part of the school system and school day. So, and this general physical activity should be additional part of school day for physical education. So sometimes they are like mixed up because sometimes they are thinking that the physical education and the physical activity during school is the same thing, but actually they're not. Yes. So this is our main goal. If we are talking about the Schools in Motion program, this is our main model. And as you can see, we are doing this whole school approach. So this model is covering all the school day. There are different areas that schools can focus on. I must say that schools don't, when they're starting with the program, they don't implement all of this. They have their autonomy to start with any kind of focuses they want. Maybe some schools are starting with active recesses and they're saying that they're gonna just focus on active lessons next year, so they can pick their own pace and intensity in this one. So this is a general model and activities in our program. Well, we started at 2016 with 10 pilot schools. This was the time when we learned a lot. I think the key factors there was co-creation with the schools, because with these schools we made a lot of seminars, and the key factor was there was principals there also. They were involved in this process. So it was a really intense process. We had a lot of discussions, a lot of arguing, and I think the result was the program it is today. So right now we are having 187 schools. Actually, I got an email that we are having 198 schools, so I couldn't change it in over the night. So yes, +1. So it's almost to 100 schools in our program. I'm gonna just really quick introduce the main sections in our program that might interested you. Active transport. I think this is the it's the most difficult part because it needs to involvement of municipals and the government also. So this is an area where schools don't have sometimes funds to make changes. But what they are doing, they're actually trying to make rules where at least some of the school road is like really active way, like by bike or on foot or by scooter. And the first thing they are usually doing is bicycle parking lots, because sometimes the schools are saying that, oh, come to school really active way, but the children don't have any places to put the scooters and bicycles. And also the school buses are stopping not in the front of the school, but somewhere near, like parking places. And a lot of parking lots front of the schools are locked for the cars. Now there are places where children can play during the recesses, actually. So yes, active lessons. Yes, well, I am the one who's actually doing the active lesson seminars for the teachers. And I think we are at the good place when it comes to first school level.
but I think there's a long way to go when we are talking about a third school level and the gymnasium. We are supporting schools by seminars. There are 2-day seminars. First of all, we are gathering the teachers and we are giving them the background, and we are telling them why this movement integration is good for them and for the children. So they need some kind of scientific facts for that. So and the seminars are really practical. So it's most of the time it's 4 to 5 hours of playing inside and outside. So we are doing all the activity methods with them so they can have experience. And they are more likely to practice these kind of methods in their work if they have some kind of experience before. Because for a lot of teachers, this is a really new things to do in their work. So, a teacher who have come to our seminars are saying that actually, sorry, I told it was 2-day seminar. The second day, there is like 1 or 2 months between the 2 seminars. So the second seminar is a feedback seminar where they come with their experiences. They have tried different kind of methods, and then they can exchange their experiences with other teachers. And we have 102 is somewhere here. 132 teachers are saying that acting learning methods is actually making their work interesting. This is interesting for students to study, and this is the most concerning part of the teachers. They are saying that they are afraid that children can't concentrate after these active lessons or activities. So actually teachers who have tried this kind of methods are saying that students concentrate better after any kind of movement or active breaks. And we have made few supporting materials because teachers sometimes don't feel comfortable starting with active methods. So here's our posters and activity cards, exercise cards for really quick brain breaks. Daily schedule and active recesses. Schools are actually usually starting with, I'm gonna come with daily schedule in a bit, but active recesses, I think this is the most common thing to start with because they are open their halls and gyms for the children to play during the recesses. They are having this kind of dance breaks, you know, the screen and Just Dance video, and all the children are dancing. So this is a really popular thing in Estonia. And sometimes they are having timetables for this kind of gym and outdoor recesses. Like 4th grade is allowed to go like gym to play basketball in this recess, and 5th grade are allowed to go to some other dance recess in summer other times. So they are making a timetable for the recesses actually. And then there is a student as a playtime leaders. We are making seminars for the children, for upper grade children or students, and they are and after they are coming to our seminars, they are doing this kind of or they are leading this kind of play recesses or game recesses. So they are going with equipment, and they are making games or tracks or whatever they want with younger children. So it's like they are leading the recesses. So it's opportunity also how to make some things during the recesses. Outdoor recesses. This is a very difficult place in Estonia because I don't know if you know, but I know you know, because I think you have a same situation here with the weather. It's not always sunny as in Portugal. Yeah,
we have snow, we have mud, and we have rainy days most of the time. So the outdoor recesses is quite challenge. But we measured objectively our children, and we must say that when they are outdoors, they are like 2 times more active than indoors. So so it's the place or the fact that we have to like consider when we are making timetables for our schools. So and most of the children are enjoying actually going outside. I don't know how long are your recesses here, but in Estonia they are mostly between 10 minutes to 20 minutes, and sometimes it's too short time to go outside, like during the winter time. So schools are trying to change their timetables, and if they have opportunities, then they are making this 30 minutes to 1 hour outdoor breaks for younger children, so they can go outside and play and have this natural light also. It's good for the eyes. So every school is trying to find their own way in outdoor recesses. But it's quite common that schools don't have this longer recesses, and so during the winter, children are like having their jackets in the classroom and just run out and run back in. So it's only 10 minutes, but then it's really intense moving, and that is also good. Equipment for play. It is really common that schools are having these equipment boxes or baskets in front of the main entrance in school. So the children, if they go outside, they can grab whatever they want, like ball or racket or something, and then they are bringing it back. Or the school's halls are having this kind of equipment, so you can have a jump rope or whatever equipment there is, and you can use it like during the recess indoors also. Schoolyard possibilities. We are really glad that in Estonia right now a lot of schools are renovated, so they are really asking about also the schoolyards and what are our experiences, what's working with the schoolyards and what not. So I'm really glad to say if you have a trampoline, if you have a little hill, and if you have swings, it's all good, yes. Then there are like 3 main, most like important things in a schoolyard. And the pushes, you know, and the sticks that you can play with, these are really popular as well. Oh. And also I'm not gonna focus on this topic really, not much, but we have a new physical education curriculum. We have waited this, I think, over 6 years, and now it's really happening. It's gonna be implemented in September this year. So when we are focused on learning new skills and positive experiences, yes. So how does it program actually works? I made a little scheme for you. Right now, it's not the 100% the same, but this is the scheme we started with. So this is January, and this is December. Yeah, and this is our all activities that's in between. A lot of seminars. We visit our schools. It is really important to make joint events, workshops. They made an individual plan. Inspiration Day, schools invited to visit them, and they shared their experiences. So it's kind of, yes. You can ask questions afterwards if you have any questions about it. So how do we support schools? It's not only one way communication that we are saying that you should do this or you should do that. Actually, we are also trying to support our schools with different kinds of ways.
starting with different kind of seminars, materials, idea bank for the teachers in website, team of the year, research, self-evaluation tool. So we have a lot of things that we are trying to support with them. But actually, sometimes we are asking from them, if we go to school visits, we are asking, how can we support? And if one answer is like repeated all the time, then we know it's okay, it's really important. So we are really, this is a really co-creational project or program. How do you know it works? Our direction is this action research more. So we saw that we have if we have right now 197 schools in our program, then we have 197 ways to implement our program, because schools are having different kinds of opportunities, their needs are different, their location is different, the students' number is different, so it's really difficult to find one package that fits all. It's not that simple. So the Minister of Education is doing this general education school satisfaction survey, and also this active school day is one of the questions, and they are using this self-evaluation tool as well. I'm gonna skip this satisfaction survey, but I want to show you the self-evaluation tool that they are having. Each school is like doing this web-based questionnaire. They are like evaluating their own schools, their own opportunities. And after that, we are having this kind of report for them. So we can see that the green here is that this is active lessons, actually. So they have questions for every area. And we can see that these are the schools that are in our program being like 2 years, 3 years, 4 years, and this is schools that started. And we can see this is a lot of red here because they are starting. They don't have, maybe they don't have, haven't like participate in our seminars, or they are just thinking what to focus on. They are just doing their plans for the year. So we can see if something is really red, then it's feedback for us that we should do something about it. So we have to like think how to repair it. Yes. And what is our challenges? It's the third school level and gymnasium. It's really tough how to make their school day even more active. We want to work with municipals, how they could support more schools, and also how to make this program more sustainable. And these are the key words that I just put it here for the conclusion. So I think these are the key factors that helped us for making this program, but it's ongoing process. But it's a really nice process, actually. So thank you. Bless you, bless you. So and you can have some questions if you. Otázky, ak máme nejaké. You are asking in English. Já bych chtěl prvně teda pogratulovat k tomu projektu. My s těmi školami v České republice děláme nějaké obdobné věci, tak mě to zajímá. Sorry, I will speak English. Okay, I will ask you English. I just chose. Sorry, I just chose Czech language because more. Sorry. Sorry, I chose Czech language because more audience are here from Slovak, so this is the reason. But no, it's fine for me. I use this. Okay. Sorry. Okay, sorry. Let's go. My v České republice děláme nějaký obdobný projekt se školami, který následně budu potom prezentovat, tak mě to trošku zajímá. A chtěl jsem se tam zeptat na dvě věci. Ta první otázka směřuje k tomu semináři s těmi dětmi, v jaké hodině to je realizované a jak to vlastně tady toto funguje.
A druhá věc je, jak ten projekt je financovaný a s tím spojená nějaká kontinuita pro další rok, protože u nás je vždycky samozřejmě ten problém vědět na začátku roku, jaké máme finanční partnery, než třeba nějaké státní entity nebo regionální governmenty jsou schopny rozhodnout o nějakém spolufinancování. Thank you. I can go back. There was a question about this seminar. Yeah, about the seminars. For children. Okay. Well, actually, we are sending the letter for the schools that we are having this kind of seminar coming up. So, and schools can send with a supervisor. They are saying that one teacher with them, just say 5 kids are coming for like from 6 different schools, and then they have this seminar, and they are studying there how to invite children to play, how to teach children to play, how to solve problems. So they are getting all this expertise, and when they are going back to school, they have this supervisor. They are making a plan when are the recesses that they are like being active with the children. So maybe there's like 2 or 3 recesses during the week that they are doing some fun stuff for the little children. So and some of the schools are, I don't know how to say in English, but you know the this like additional curriculums, like you can like choose from, like some are using after schools that you are participating. Some of their teachers are making this curriculum themselves, and children can participate there. So there are a lot of game leaders in their schools, and also they make a schedule where and when the children are doing and implementing the games. I think it's quite difficult right now to explain, but and usually they are. We thought that maybe it's good when they are like 7th and 8th grade children, but then, moment came. We have the high school, like 9th grade. So they are like going out of the schools quite after they are like becoming game leaders. So right now I think schools can decide what age of children they are sending to the seminar. So some children are really active and they are like 4th grade and they are coming and they are like really cool and they are making the games in our school, and it doesn't matter how old they are. If they have the motivation, then they will be quite brilliant game leaders at their school. Yes, and the funding. Last 4 years we have been funded by European Economy Areas. I think it's EEA for short. Before that, we had to write a project every single year. It was quite frustrating, but we got funded by Ministry of Culture. For the next year, we are more likely to go under the Ministry of Education. Yes, so it's gonna be not funded anymore, but it's like a government matter. So they are really interested that the program will be sustainable, and so they're gonna add some funds for it. Máme nejakú ďalšiu otázku? Možno ja by som sa opýtal, to hodnotenie, ktoré vyplňajú tie školy, ten hodnotiaci formulár, ktorý vyplňajú školy, má nejaký vplyv na to, že sú nejak odmeňované, alebo to má nejaké výhody pre nich, keď si ho spravia, alebo sa tým niekde vedia pochváliť, alebo si nálepia nálepku na dvere, že my sme škola, ktorá to robí dobre, alebo je to len čiste pre ich nejaké interné potreby vedieť, nakoľko spĺňajú potenciál toho projektu.
I think there's both types of schools actually, because there are 197 schools, and we can't say that all schools are brilliant in every field. But some schools are taking this kind of approach that they gonna be really good at in some areas. So they are really good at recesses, but not so good at physical activity lessons. So it depends. But there is actually, yes, few schools that are doing this just to say they are part of the program. But I think this is the place where municipals can help, because if they give the support for the schools, and in Estonia the few municipals are actually supporting the schools that are in the program. So if the schools are participating in the program, they get some extra funding for I don't know, equipment or materials or whatsoever. So we are working on it. So it shouldn't be just for the label, but I think the schools have so much going on. It's kind of normal. Okay, yes. Thank you. Dobre, ďakujeme. Thank you very much for presentation. Ďakujem ešte raz. Dobre, už to začína byť trošku maratón a možno už začíname byť aj unavení. Dáme si teraz zasa krátku prestávku na kávu. Po nej budeme pokračovať. Dúfam, že vydržíte. Máme ešte 3 veľmi dobré prezentácie za Maďarskú republiku. Tamáščany, Monika, Kaj budú prezentovať to, ako zaviedli aktívnu školu minulý rok. A potom bude ešte prezentácia pána Judu z Českej republiky o tom, akým spôsobom pristúpili oni k riešeniu problematiky na materských školách a prvom stupni základných škôl. A zakončíme to cyklodopravou a to bude dneska na dnes všetko. Ja dúfam, že to zvládneme. Za 30 minút sa tu uvidíme a pokračujeme. Ďakujem pekne.
Dobre, ja si myslím, že môžeme pokračovať ďalej. A v podstate ideme do finále. Poprosím, aby ste si posadali, aby sme mohli začať. Dobre, čakajú nás 3 posledné prezentácie a verím, že to zvládneme. Ideme do finále. Aktuálne nás čaká prezentácia zástupcov Maďarskej republiky. Tamáš Čánie, Monika Kaj nám budú prezentovať projekt, ktorý spustili len minulý rok v Maďarsku. Je to v podstate Aktívna škola. V roku 2012 sa Maďarsko vydalo cestou navyšovania počtu hodín telesnej výchovy. A vieme dnes, že majú jeden z najvyšších počtov do týždňa až 5 hodín. Bol to ambiciózny plán, ktorý sa im asi podaril. Rovnako nemalé ciele si kladú aj v prípade tohto projektu. A preto prosím Tamáš a Monika, poďte k mikrofónu a dávam vám slovo, aby ste nám teda povedali viac o tom, ako sa vám darí s vašim projektom, aké máte plány, aké sú vaše možno problémy, s ktorými sa stretávate a možno nejaké rady, ktoré by sme si mohli od vás zobrať. Takže nech sa páči, mikrofón je váš. Now it's ready for the translation. It's working? Yes, thank you very much. So I would like to first thank you for the organizations and thank you for the kind invitation here to Bratislava from Budapest, which is just 2 hours from here. And we are glad to be here with my colleague Monika, who we are working together since 2013, so almost 10 years, in different big projects in Hungary. Under the umbrella of the Hungarian School Sport Federation, which is the biggest youth organization in Hungary. Personally, I am the scientific and professional advisor of this federation, and beside an associate professor in the Hungarian University of Sports Science. And Monika is the leading of our new project, is the Active School project, and she will give you an insight about our new developments. So beside my short speech, because we want to share the time, I take some notes based on the learning today from different experts from different countries. And two things what I want to highlight. The first thing is based on the relatively new active school approach, the complex physical activity programs in schools, I would highlight the importance of physical education. As we could see in Claude Scheuer's models and some other models, that the physical education should be a core of these programs because it is only the way for sustain these developments. And the other thing is that if it is our experience, so we are after 3 different projects which is implemented a pilot active school concepts in our country. And what we learned from these 3 different pilots is that a good active school program can change the culture of the schools. It can help for be more holistic.
it helps for more children-centered views for the teachers, especially for not physical education teachers. So I think it's quite important. And I would give a floor for Monica for presenting our new model. Thank you. Thank you. Very welcome to all of you. First of all, I would like to introduce our development at the HSSF from the last 10 years. It's not a new development, but our traditional program is the Student Olympics. We organize since 1987. This is the biggest school competition in Hungary, involving 150,000 students annually. And as in Hungary, the daily PE was introduced in 2012, we have daily PE, and we just started to develop, started a very intensive research and development activities with what we supported the teachers and helped them to face the challenges that the daily PE caused for them. So we developed a unique collection of PE methodological know-how center for the PE teachers, and also we trained more than 18,000 teachers through our accredited in-service trainings. And moreover, parallel with the introduction of the daily PE, we also developed a new Hungarian National Student Fitness Test. It's called NetFit. It's a health-related standardized fitness test assessment that is obligatory in all of the schools, and we can measure all of the Hungarian students measure the physical fitness of all of the Hungarian students from 5th grade. So we reach with this system almost 700,000 students annually. So it's a very, very big thing, I think, in our country. And another very good success story in our life is the European School Sport Day. This is our initiative, and now we run this European School Sport Day in 40 countries, getting almost 2 million students on the move, and achieved to turn it into an official day in Hungary. So we're very proud of this as well. So as you could see, these developments we were focusing on new developments and new tools. Develop new tools and new programs, and from the next year and in the future we would like to implement all of these new knowledgements and all of these new programs to the school. We would like the school to utilize all of these new things and new methodological tools. So, and with this active school program we would like to support this intention as well. And despite that we have daily PE, the situation is also very bad, as in Estonia, and we saw the examples for this. Here you can see an average Hungarian class of 30 students. 24 of the 30 students do not meet the recommended amount of the minimum requirements, physical activity requirements suggested by the World Health Organization. And 9 of the 30 students is overfat or obese already at this time. So, more than half of them have an inadequate cardiovascular fitness. So the situation is still very bad. Only 6 students of the 30 have an optimal body composition, meet with the physical activity requirements, and have a normal and optimal cardiovascular fitness. And the pandemic caused by the COVID worsened the already unfavorable situation. If you see the school fitness index before and after the COVID, it dropped in a large extent, and we have much worse results than 8 years ago. So it's really bad, and the cardiovascular fitness deteriorated very much. The healthy fitness zone achievement is decreased by 10%. So it's very bad. And moreover, in this test, we see the
the largest age-related deterioration. If you see the 5th grade students, 60% of them reach the healthy fitness zone, and when they finish the school, already 30% reach the minimum requirements that they need for the health, so it's really, really bad. But the good thing that all of this could be improved by improving the physical activity level. Many international studies shows that physical activity kids have more active brains and they can learn better. They can focus more on the subject. So and moreover, these physical activity intervention programs can decrease in teachers' times managing behavior. So it's a win-win situation for the students and for the parents as well. And with our, we would like to realize the active schools concept. Mr. Claude Scheuer already showed what active school concept looks like. And many international examples and many programs set the goal already to realize this active schools concept. And when we started to develop our own active school program, we studied all of them. What is common, what these programs have in common is that by creating a supportive school environment and making a wide range of physical activity opportunity available in the school, they try to inspire the whole school community to be as active as possible. And here you can see what are our program's intervention points. As the students spend most of the time within the school, of course, we would like to focus on the activities within the school, but also very important, the family, the student's family, and the local sport facilities and the sports clubs that is near to their home or to the school. Just some, for example, I would like to go on. Can I? So we would like, thank you, we would like to encourage the schools to use active learning methods on the subjects, use active breaks during or between the subjects. We would like to make the PE as motivating and as enjoyable for the students as we can. We're focusing on the afternoon sport activities. We're trying to encourage the schools to organize grassroots sports festivals where most of the students can be involved. We have 10 days campaign weeks, for example, the campaign week we have for the active transport, or we have the brain break week. We acknowledge the organization of different sport camps, and we also encourage the students to participate in our student Olympics. And of course, this program couldn't be worked without the training and motivated teachers, so we are focusing on them, and we try to offer them a lot of workshops, professional consultation, and professional programs. And we also think that very important the local partners, to make cooperations with the local partners, with the local sport organizations. And the supportive school management is also very important, and we're focusing on the student involvement. We want the students not just to participate in the activities, but also to take part in the organization phases of the activities. So what we did for the first step after we studied all of the international programs is that we collected all of the aspects and all of the indicators that could help and could support the realization of the active school concept. And we categorized into 5 different dimensions. These are the school sport, the quality PE, the school environment, partnership and communication, and the student involvement. This aspect and these indicators sometimes is already present in the school's daily life. Some of them in new development. We just wanted to collect all of them and give a framework for the schools to acknowledge and to work on it. And this program is a quality mark as well. So it's a very complex indicator what kind of movement-related health promotion culture is present in the school. And we would like to acknowledge their work in the school, the teachers' work, what they do on this field.
In the very first year, they can be a club member in our quality mark. They have to fulfill uniform criteria system. It's not a big deal to perform them. Almost every school can perform this in the first school year, and this is the aim. We would like a lot of schools to be a club member in our quality mark. And after the second year, so the second year after they're going to be a club member, they can collect points as they fulfill an additional criterion based. And as they're collecting points, they can get recognition and badges at the end of the school year by the different dimensions. And if they collect and if they get the certain badge for all of the dimensions, then they can go up in this quality mark, and they're going to be bronze, silver, or gold level active school in the program. I think it's a little bit, there is a difference, it's a little bit different if you're comparing to the other international programs, but we think it was a very good choice to introduce this point system, because we just support the gamification and we avoid the mandatory performance in the schools. They don't like the mandatory thing. And we really make the whole program very flexible, and they can adapt to the local opportunities. It's very important because the schools have, the background of the schools are very diverse. So we wanted to keep our program very flexible. And with this point system, we can weight the importance of the aspect by the score, and it's also a strategy game in the HSSF. They would like to rank the school. We can rank the school in any time in this quality mark, as we use this point system. So we can see at the end of the school year that this, 50 schools is on the best on this field. So it's good, for example, for the parents when they're choosing the schools. And it's also a little bit different that we give badges per focus areas, per the dimensions. With this way, the schools are profiled and the strengths are highlighted. It's a good orientation for the parents as well. They can see that this school is on a gold level in student involvement, but they have to still develop, for example, in the sport or quality PE. And we motivate them in the very early process. For example, maybe they need 2 or 3 years to reach the bronze level, but this way they felt successful earlier than if we acknowledge just the leveling up. So here you can see the 1-year development process. In the very beginning of the year, they formed the active school team, and then they have to use our IT system. The whole program is supported by an IT system I will talk about later. And they have to enter some basic data regarding the number of teachers, classes, grades, and so on. And then they have to select the development aspects, indicators, the aspects that they want to work on the 13th school year. Then they create, based on this, they're creating a program plan at the end of September, then try to implement all of the activities. They document it in our IT system, and we validate this, and at the end of the school year, they get the qualifications and awards in this system. I thought that the program is supported by an IT system. In this system, they can see all of the aspects that we offer for them, and they can choose from this big pool. And they can follow what is the status of the different aspects. They started, they approved, it's in a process or everything. We use different colors for this. They can find all of our tools, methodological developments, and books and everything that help them to realize the certain aspects.
and they can also read a lot of description, why we think what is the aim of the aspects, why we think it can support the active school concept, and what is the requirements for the documentation. And I think it's critical to decrease the time spent for the documentation by the teachers as much as possible, because they don't like to documentate. And as our program, we ran a lot of programs at the HSSF, the Student Olympics. We have a training system already. We have the Hungarian National IT module for the Hungarian National Student Fitnesses, or the ESSD. And the good thing that this active IT system for the active school program have a connection to the other HSSF IT modules, so they do not have to document it everything again and double, but we can automatically evaluate it, most of the aspects and most of the indicators. It's a big help and a big support for them. And now we are working on the IT system development, and we have also a customer service center. So every teacher could call our customer service center if they have any IT problem. And it's also good because the HSSF have regional offices, and our colleagues work with us already 10 years, so they know all of our new tools or our programs very well, so they can give professional support for, oh my God, professional support for the schools. Here you can see what professional support we can give for the schools, and it's a very, very important thing, our motivational structure that we offer for the schools. You can see in the very first year they can become a club member, and every school who joined to our program get a welcome packet with offline and online communication elements. With this hub, they can communicate our program to the parents, to the teachers, to the outside stakeholders, maybe. And we offer a tender for the disadvantaged schools in the first year. The schools who are on disadvantaged settlements with poor school fitness index, and the schools with high rate of disadvantaged students with bad socio-economical status, and they get a sport equipment package that help them to move on in this way, in the development way. And after they're going to be a club member, and actually if they became a club member, they get 500 points. With these points they can redeem in our web shop. In our web shop we offer many things, sportswear, sport objects, sport requirements, participation in the different sport events. So it's good if they collect points, they can buy anything in this web shop, and it's their responsibility to decide what they want to buy for their work in our web shop. And beside these web shops we're running, we also offer tender for them. It really depends on what kind of sponsoration we have at the certain school year, and we also can offer them a material prizes, infrastructure development, or anything else that the sponsorship offer us. And at the end of the school year, the best performance, we also acknowledge the best performance and meet the, okay, whatever. One more thing, and I will finish. We also would like on the evaluation of the program, you can see what kind of variables we would like to follow with our program. It's very interesting that we have a student questionnaire that all of the schools have to fulfill it, and so we can change very much what is the effect of the program actually, and how effect on these things. Now we are working 75 schools. We have a lot of experiences, and next year we will work 300 schools actually. Here you can see some pictures. From the field, the brain baking, the active transport week, the active students teams work, and I would like to say just our main priority goal in our program to be the supporting, innovative, creative
network, build a network for reactive schools, but not only on national level, but also on international level. So we are very open to cooperate in the future with you if you agree with that. Thank you so much. Ďakujeme veľmi pekne. Ja musím povedať, že wow, že toto vyzeralo ako úplne kompletný návod. A videl som Tamáša, že sa veľmi spokojne usmieval, že je mimoriadne pyšný na tento projekt. A naozaj to vyzerá ako veľmi dobre spracované. Možno otázka, predtým než padne nejaká z publika, ako je projekt financovaný a s akým rozpočtom počítate na to, aby ste mohli pokryť tú požiadavku alebo ten cieľ 300 škôl. So Monica can't hear the first part. Yeah, it's basically we started to develop the program as a voluntarily and non-financed program. That was our beginning. Absolutely, the microphone. Okay, so we started to develop this program 3 years ago as a volunteer and non-financed program. In terms of the school, don't get any money for their work, but when we went through the last 2 years of development, the government became more interested to this program. And now we got a good finance for helping the schools, what we can give back to the schools for example, buying sport equipments and motivate them to be involved. But in the beginning, we decided to develop a program which is not directly financed by anyone. So it's basically based on the intrinsic motivation of the schools, which is, in a long term, it's more sustainable than like a project-like thing, what always happening, that if you give money for the schools, they are going to do what you want, and if the money stops, they will stop their activity. So it's very important. It has to build on the necessity or the needs of the schools in some ways. And finally, we are able to finance them, which is coming from the government. Okay, thank you. Nejaká otázka z publika? Možno ja by som sa opýtal ešte jednu. Máte 5 hodín telesnej výchovy. A Monika prezentovala, že stále ten stav, alebo tá spokojnosť s tým, ako sa hýbu maďarské deti, nie je úplne ideálna. Z tej triedy 30 členov sme videli, že 24 nesplňajú. Je koncept aktívnej školy odpoveď na to, že možno 5 hodín nestačí, že treba využiť úplne celý potenciál školy, alebo aký je dôvod, prečo ste sa rozhodli ísť do tohto projektu? It's a very important question. Basically, the 5 physical education lesson is working in many ways. It's a really adaptable system based on our infrastructural problems. So the situation for the daily physical education, none of the countries will be perfect. So you have to deal with this. So the schools adapted their system, their all possibilities. Some schools are working with 5 days in the morning session, built in the class schedule. Some others working 3 on the morning and 2 in the afternoon. So school sport can be part of the 5P lessons, but it is necessary to be in for the students who are not sporting regularly. I think the physical education have different roles than school-wide physical activity, because it's a subject, it's an educational thing, and the active time in physical education simply not enough for reaching the physical activity recommendation and the health recommendation. Kids are living in the school, so they have to behave as a living environment, and that's why we have to find every ways how we can activate them. And physical education is just one part, very important part, but it's not enough. For example,
as far as I know, in Slovakia now there's 2 lessons per week, so it means 45 minutes, so it means it's 90 minutes, but the active time in this 90 minutes, it's only maybe 25 or 30 maximum, so 30 minutes per week for a student, and the more problematic students is who are not sporting, because who are trained and highly skilled, they have more based on the after-school programs and sport programs, but the majority of the students, it's simple not sporty, or they cannot join to these after-school programs. That's why the schools have a big responsibility to help them to enjoy and feel the sense of movement. Ďakujem, thank you. Ak nie sú ďalšie otázky, presunieme sa k ďalšej prezentácii. Thank you very much, ďakujeme veľmi pekne. Prichádzame k téme, uvedol by som ju asi takto. Podľa slov docenta Rusnáka z neurochirurgie z Ružomberka, 10% prvákov má problémy s chrbticou, má skoliózy. Kým prídu do veku 18 rokov, tak máme na Slovensku takmer 40% mladých ľudí, ktorí trpia nejakou deformáciou, čo je asi 20 000 ľudí na prahu dospelosti, ktorí sú pomaly súci na operáciu. Toto je možno dôvod, alebo možno sa na to opýtame, prečo v Českej republike projekt je postavený práve na fyzioterapeutoch. Pán Filip Juda nám príde povedať o projekte tréneri a fyzioterapeuti v materských školách a na prvom stupni základných škôl, na ktorý oni vsadili. Možno to súvisí aj s tradičným vzťahom Českej republiky k fyzioterapii a dlhou tradíciou. Takže pán Filip Juda, poprosím vás, je to prezident Svetovej asociácie malého futbalu a zároveň nám odprezentuje teda národný český projekt. Nech sa páči. Děkuji mnohokrát. Já na úvod bych chtěl poděkovat vůbec Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu za tady tuto fantastickou konferenci, protože pro mě osobně to přináší další poznatky od kolegů, kteří tady jsou, a vám bych chtěl poděkovat a pogratulovat k tomu, jaké máte zkušenosti a jaký vlastně ten další přínos tomu projektu dáváte. Věřím, že ještě dostatek času bude dnes, aby jsme prodiskutovali nějaké další náměty. Zároveň bych chtěl poděkovat Národní sportovní agentuře, která je vlastně nejvyšší sportovní autoritou v České republice, za tu možnost, že můžu prezentovat tady tento projekt a můžu získat ty zkušenosti i od kolegů. Paní Masarykové bych chtěl poděkovat za ten životní styl, já už se bojím i tu bábovku tady vzít vedle z toho coffee breaku. Ale nicméně začnu, protože chápu, že za chviličku vy mě vstanete a budu mít 20 minut pryč. Takže já bych chtěl uvést projekt, který děláme od roku 2016 v České republice, který se zaměřuje na trenéry, zaměřuje se na animátory pohybových aktivit a fyzioterapeuty. Teď se jenom tady seznámím s tímto. Dobře. Organizátoři tady tohoto projektu jsou jednotlivé lokální federace, které máme ve strukturách Světové federace malého fotbalu. Cílem tady tohoto projektu je, aby jsme se zaměřili nejenom na první stupeň základních škol, ale i také na mateřské školky. A to z toho důvodu, protože vnímáme vlastně takový dvouinstanční problém. Ten první problém jsou rodiče. Já se tady vrátím, jenom sem přeskočím. Ten první problém jsou rodiče, kteří nevedou vlastně děti ke sportu a jsou, řekněme, pasivní. A druhý problém jsou potom učitelé na prvním stupni základních škol, kteří jsou vzdělaní, řekněme, globálně pro různé druhy předmětů a třeba jsou více vzdělaní opravdu pohybové aktivity. A pak jsou další dvě věci, a to je samozřejmě i sport, který je poměrně rozsáhlý a je negativním faktorem. A další byl covid, který zasáhl nejenom nás v České republice, ale celosvětově. Já se vrátím na důležitého partnera. My, aby jsme zajistili odbornost těch lidí, kteří se pohybují tady v tom projektu, tak spolupracujeme s jednotlivými sportovními fakultami,
Můžu uvést třeba na Jižní Moravě, kde ten projekt je nejrozsáhlejší, Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity, kde vlastně jsme dosáhli nějakého teďka finalizování memoranda, kde máme jistotu, že nejenom nám dodávají lidské zdroje, kvalitní lidské zdroje, ale pomáhají nám vlastně i školit ty naše členy z malého fotbalu. A to školení probíhá na několika úrovních. Samozřejmě je to nějaká první pomoc, je to nějaká metodika, co by měly obsahovat ty jednotlivé náplně tréninkové, a potom je to i vůbec psychika toho dítěte, jak to dítě smýšlí. Toto je mapa, kde aktuálně realizujeme tento projekt. Nejvíc, jak jsem zmiňoval, jsme na Jižní Moravě, je to dáno dvěmi efekty. Ten lokální svaz malého fotbalu je tam poměrně aktivní nebo nejaktivnější, je tam velká spolupráce s fakultou a je tam významná podpora i Jihomoravského kraje, teďka myslím finanční podporu. Tady ukážu pár jednotek, jak vlastně fungujeme. Snažíme se, pokud to počasí dovolí, tak maximálně trávit ty aktivity venku s dětmi. Vždycky je to vlastně v hodině tělesné výchovy za dozoru učitele, to znamená, pořád jsme v režimu té školy a v průběhu vlastně těch hodin dodáváme, ať už to jsou trenéři nebo animátoři pohybových aktivit, nebo samozřejmě i fyzioterapeuti, protože toto je jeden z poměrně významných problémů. Ve chvíli, kdy ty děti začnou běhat, tak na to, aby fakt ten ředitel té školy tam dal 4 sanitky, jako fakt je to strašný, co člověk vidí, že ty děti zakopávají nohu o nohu, oni nejsou schopni se ani rozběhnout. A tato aktivita, musím říct, že se nám podařila dostat ty školy do takové aktivity toho sportu, že dneska opravdu se nám přidávají další a další školy a spíše pro nás problém akorát to financování těch škol, které se do toho projektu hlásí. Uvedu 2 důležité aktivátory, se kterými pracujeme, aby jsme děti aktivovali ke sportu. Tím prvním jsou animované efekty. To dítě, když vlastně dělá nějaký pohyb, tak u toho pohybu se mu vytváří různé animované efekty, ať už to jsou nějaké mráčky, ať už to jsou nějaké blesky, nebo je to nějaké, řekněme, takové Disney efekty. Jo? Když se podíváte vlastně tam u toho, tak to dítě běží, třeba tady je to ukázkově s míčem, a takhle my se snažíme dostat do hry vlastně u toho pohybu ty děti, kteří vůbec nechtějí sportovat. Oni vůbec nemají žádný zájem, nechtějí vlastně se vůbec pohybovat, ale najednou vidí, že sebe můžou vidět s nějakými Disney efekty třeba. Takže toto je poměrně úspěšný aktivátor jak u chlapců, tak my jsme to hlavně zaměřovali na dívky, ale ukázalo se to, že je to velice dobrý aktivátor u chlapců, tady v tomto věku 5 až 9 let. A druhým aktivátorem je maskot, který vlastně to dítě se s ním fotí, různě se s ním baví, tahá se s ním a chce toho maskota vidět znovu. A ono vlastně zaslepeně, aniž by chtělo sportovat, tak jde vlastně zaslepeně odpoledne sportovat do toho kroužku nebo už do toho školního sportovního oddílu. A to se nám ukázalo jako velice dobrá aktivita, protože vlastně to dítě, které vůbec nechce sportovat a chce se znovu vyfotit s tím svým kamarádem a znovu ho potkat, tak vlastně odpoledne už se nám registruje do toho odpoledního kroužku nebo odpoledne do toho školního sportovního oddílu. A to je samozřejmě pro nás ten měřitelný efekt, pozitivní měřitelný efekt. Toto je osvěta projektu. Jako důležitý vnímáme komunikaci s rodiči na třídních schůzkách. Já tady potom se dostanu k tomuto detailně. Pak je to samozřejmě lokální média a je to i zpravodaj té obce. A to je další motivátor pro to dítě, protože ve chvíli, kdy to dítě se vidí v nějakých novinách nebo v nějakým byť místním periodiku, tak zase má další tu motivaci vlastně chodit do toho sportování. A pak to jsou samozřejmě webovky, sociální sítě, nejenom naše, ale zároveň i škol a zároveň i třeba ředitelů nebo starostů té obce. Toto jsou ukázky vlastně vlevo je zpravodaj obce, kde dole vlastně v té druhé polovině je prezentace toho našeho projektu. Další jsou už celostátní noviny zaměřené ale na ten region, kde prezentujeme vlastně ty dětičky, jak sportují. Toto je poměrně důležitá věc. My, aby jsme byli schopni komunikovat správně s rodiči, tak toto je osoba, která je v Česku poměrně známá a zároveň jsme tu osobu vybrali, protože
řekl bych, že je i vtipná a ona dokáže upozornit rodiče na tyto problémy, ale zároveň jednoduchou takovou lidovou a vtipnou formou. To znamená, ti rodiče mají osobu jako autoritu a zároveň je schopen odprezentovat ten projekt tak, že ty rodiče vlastně si uvědomí, že je někde ta chyba. A to je ta prvoinstanční chyba předtím, než se to dítě dostane třeba do školy, z té mateřské školky do školy, kdy už ani ten učitel potom není schopen to dítě třeba nějak aktivovat k tomu sportu. Toto už je potom samotná aktivita, když třeba na začátku školního roku děláme takové, řekněme, sportování a dáváme těm dětem takové náramky, aby se registrovali, v tomto případě se jedná teda o malý fotbal. Toto jenom, abyste věděli, jak ten projekt vlastně funguje. My, aby jsme byli schopni vlastně vyúčtovávat, ať už je to směrem k Národní sportovní agentuře, nebo je to směrem ke kraji, tak samozřejmě ti trenéři vyplňují s podpisem vyučujícího tady tento výkaz. A po určité době získávají učitelé certifikát, protože toto je pro nás velice důležitá věc. My, jak nám přibývají ty školy, tak my potřebujeme samozřejmě zvyšovat i počet trenérů. A těch kvalitních trenérů není nikdy dostatek a snažíme se to dělat tou cestou, že vlastně vzděláváme tady těmito aktivitami ty vyučující, ty učitelky toho prvního stupně. Ať už to je na té bázi toho trenéra nebo toho animátorství, protože ten fyzioterapeut, ten je trošičku už přeci jenom odbornější a díky tomu my zvyšujeme ten počet, počet těch trenérů, kteří jsou zakomponováni do tohoto projektu. Toto jsou výhody pro obec. Obec zpravidla chce, aby v té obci samozřejmě byl nějaký zdravotní životní styl. To jsou tady ty věci, o kterém hovořila už paní Masaryková nebo paní Ukropcová, takže se k tomu vracet nebudu, to bych řekl, že už je takové déjà vu, ale určitě je to zvýšení těch dětiček v poškolním vyučování, to znamená takové ty kroužky anebo školní sportovní oddíly. Je to samozřejmě i ta sociální politika té obce a je to samozřejmě i to vzdělávání těch rodičů, tak jak jsem o tom hovořil, díky té veřejně známé osobnosti, která je nějakou autoritou pro ty rodiče, protože sami děti třeba tu osobnost neznají. Toto je vlastně plán akce, tak jak začínáme se školou, uděláme sezení zpravidla na obecním úřadě, kde je starosta jako zřizovatel nebo obec jako zřizovatel školy, a učitel a samozřejmě spolupracujeme i s PR agenturou a marketingovou agenturou tak, aby jsme si byli jistí, že ta zpráva se dostane dobře k rodičům, dostane se dobře ke škole a je dobře prezentovaná i v samotné obci. Pak je samozřejmě školení, před začátkem školního roku projekt začíná a pak je to první vyhodnocení po 12. měsíci. Aby jsme byli schopni udržet ty kvalitní trenéry, tak my musíme samozřejmě taky nabídnout ideálně to, že oni nejdou do nějaké obce jenom na 1 hodinu nebo na 2. To znamená, toto je kompletní program toho trenéra. Někde začínáme i třeba v 7 hodin ráno, když není volný prostor v tělocvičně v odpoledních hodinách. Takže od 7 od rána, tady je to napsané od 8, ale máme i školy, kde začínáme od 7 a ten jeden trenér vlastně odvede tady tuto celou sportovní jednotku a jsme schopni udržet ty kvalitní trenéry na základě toho, že jim tu práci dáme. Toto je nějaká ekonomika té jedné školy, platíme 17 € za hodinu, jsou tam nějaké jízdné samozřejmě tady v tomto a snažíme se tu školu podporovat kolem té částky 400 € ročně na ty potřeby, ať už to jsou fyzioterapeutické pomůcky nebo sportovní. Tady, abyste viděli rozložení vlastně ekonomiky, my jsme začínali v roce 2016, postupně jsme nabírali až do těch 6 škol a díky státní podpoře Národní sportovní agentury jsme byli schopni zvýšit ten počet velice rapidně až na 62 škol a to samozřejmě bylo díky státní podpoře, která trvala vlastně, nebo trvá i v tom loňském roce. Pak je tam kraj a pak jsou tam vlastní zdroje. Toto je ukázkový příklad roku 2023, ať už se státní podporou nebo bez státní podpory. Ta je tam poměrně významná. My jsme v letošním roce společně s Bratislavským svazem malého fotbalu a s nadací z Valladolidu podali erasmácký projekt, kde se vlastně snažíme předávat ty zkušenosti jedni na půdě animátorů pohybových aktivit, jedni na půdě trenérů a jedni na půdě fyzioterapeutů.
Co bych vyzdvihl na závěr jako pozitiva, tak určitě dodáváme těm školám vlastně takový moderní koncept. Jsou tam mladí lidi, kteří přijdou do hodiny tělesné výchovy a dodávají moderní koncept těm hodinám. Zvonilo, jo? Pane, už zvonilo, jo? Ne, já si myslím, že už jste vstal, takže už zvonilo. Jo, dobře, děkuju. Ten mužský element je tam poměrně významný a na to máme velice dobrou zpětnou vazbu na těch prvních stupních základních škol i na těch mateřských školkách jsou to většinou ženy. A ten muž nebo i ten řekněme žák té fakulty sportovních studií, když přijde, tak je nějakou jako autoritou, bych řekl. Teď nechci jako tady vyzdvihovat nějaký mužský a ženský rod v tomto, ale řekl bych, že je standardní, že většinou jsou učitelky na prvním stupni. Když tam přijde ten mužský element, tak sami učitelky i vnímají tady toto jako pozitivní. A pak samozřejmě otevíráme možnost, a bylo to tady zmiňováno několikrát, to je ta nějaká nová školní osnova v rámci tělesné výchovy. Ty negativa vnímáme jako dvě, a to je nedostatek těch kvalitních trenérů, tím pádem nejsme schopni otvírat další školy, protože nechceme se pod to samozřejmě podepisovat. A druhý je to vlastně ta národní autorita nebo i ta lokální, ať už je to školní nebo sportovní. Vy vlastně, když začínáte nebo pokračujete s tím projektem v lednu, v únoru, v březnu, v dalším roce, tak vlastně nevíte, kolik těch financí budete mít, jestli jste schopni otevřít další školy, nebo jestli jste schopni udržet ty stávající školy. Takže to platíte z vlastních zdrojů nějaký třeba 3-4 měsíce a pak očekáváte, že se podaří docílit toho, že už je nějaké rozhodnutí o tom, zdali ten státní příspěvek bude na podporu tady této aktivity uvolněn. A pokud ne, tak samozřejmě vám to trošku eliminuje ať už ten rozvoj nebo tu stávající situaci, kterou máte, ten stávající počet. Toto je nějaké rezumé na závěr, kolik máme škol začleněných, kolik tam bylo tréninkových jednotek, kolik dětí se účastnilo, kolik trenérů a kolik učitelů. Toto je poslední, si myslím, už část, a to je jenom doporučení z naší strany vůči kolegům. Vnímáme, nebo vždycky se snažíme, aby na té škole byl jeden trenér stejný po celou dobu toho konání toho projektu, protože ten trenér se stane vlastně kamarádem těch dětíček, oni se na něho zvyknou a zároveň je důležitý, aby ten trenér nekončil tu činnost jenom v té škole, ale aby si s těmi dětmi sdílel třeba i přes sociální sítě, prostě byl aktivní s těmi dětmi i mimo tu výuku. Je strašně důležitá samozřejmě i ta sportovní diplomacie směrem k municipalitám, a to teď se nebavím jenom o té finanční podpoře, ale bavím se i o té osvětě toho projektu, případně o nějakých lidských zdrojích, který ta municipalita nám může pomoct. U těch dětiček, když se bavíme třeba o 20 dětech, tak už samozřejmě nejsme schopni tím jedním trenérem zaujmout tak velký počet. To znamená, snažíme se dodávat do těchto hodin kolikrát i 2 trenéry, pak když je to ten čas dovolí, a ty děti jsou schopni se potom, nebo jsme schopni ty děti více zaujmout. Na druhém stupni, což je teďka projekt, který budeme plánovat od příštího roku, tak to hledáme prostřednictvím takzvaných jako třídních influencerů, těch žáků, kteří jsou poměrně silní v té komunitě, té třídy. A určitě bych doporučil, jak vyřešit to, co jsem říkal, že vlastně ten leden, únor, březen, duben, to jsou měsíce, kdy vlastně my nevíme, s jakým budgetem budeme pracovat, tak teď připravujeme vlastně memorandum s krajem, aby jsme byli schopni aspoň třeba na ty 2 roky dopředu vědět, že máme pokryté nějaké financování a můžeme udržet vlastně ten počet škol. Už jenom kontakt a děkuji za pozornost v každém případě. Jo, děkuji. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči, môžeme sa opýtať. To bol možno príklad toho, ako športový zväz vstupuje do konceptu aktívnej školy a nejakými svojimi projektami môže obzvláštniť ten celý systém. Dani, mala si otázku? Ja len skôr komentár, ďakujem veľmi pekne za príspevok. A ja som sa pristavila pri tom mužskom elemente, že ste boli z toho taký nesvoj, ale myslím si, že je to skvelé. Ja si práve, že presne toto isté myslím, že potrebujeme viac mužov práve na tých nižších stupňoch a že to robí veľkú zmenu, čo sa týka potom celkovo toho prístupu, či už k telesnej a športovej výchove alebo tej pohybovej aktivite. Takže ja len, že aby ste neboli nesvoj, určite to tam patrí a je to... It's always tricky to hear about the
different people going to the schools and having physical education or sport activities for the younger children. My question is, what is the minimum requirement for these animators, physiotherapists, and how did you call trainers? Yeah, trainers to go to the school. So it is part of the physical education curriculum and lessons, or they just give animations, sport activities for the children, because it has to be a kind of different thing. Yeah, thank you for the question. So, if I will talk about the physiotherapist, so it's it must be physiotherapist that it's recommended by a university. Usually, this is the way. Also, same in case of animator of physical activities, because in our federation we have coaches, we have trainers, but we have trainers for mini football, and we would like that they are not making mini football in the school, that they are actually supporting the movement. And in these two parts, as I mentioned, physiotherapists and animators of physical activities, so always it needs to be in coordination with sports faculty or with the university, and we are actually getting from them the recommendation. In case of coaches, they have a special education thanks to people from university. So one thing is that they are coaching licensed coaches by us, but second thing is that there needs to be also, you need to care about the health, you need to also understand the psychology of the children. You need to maybe also get some new ideas about the units, about exercises. So all these aspects we are bringing to one location in every August and every January, when we are making the training for trainers, for animators, and there we are actually, it's 2 days, 2 different days, not a day after another, and after we are evaluating who is able to directly go to school and who just needs to go there with another trainer to firstly watch and to monitor what actually he's doing there. OK, ďakujeme pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, tak poďakujem nášmu hostovi z Českej republiky za prezentáciu. Ďakujem pekne. A bez nejakého čakania prejdeme k úplne poslednej téme. Bude to záverečná 10-minútová prezentácia, trochu kratšia, o polovicu. Pozývam tu zástupcu občianskeho združenia Cyklokoalícia, s ktorou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolupracuje na projekte do školy na bicykli. Pán Dan Kolár je propagátor, zastanca cyklodopravy, ale dnes sa nebavíme o cyklodoprave, ale o akejkoľvek aktívnej doprave, ale dnes to bude asi iba o bicykloch, takže pán Kolár, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, aj za predstavenie. Ja teda rovno začnem. Ten obrázok, ktorý vidíte teraz, možno pôsobí ako trošku z nejakého dystopického filmu. Bohužiaľ je to čerstvá realita zo základnej školy v obci Bolerás, kde nás prednedávnom zavolali poradiť kvôli tomu, že tam zrazilo jednu žiačku. A bohužiaľ takto to vyzerá pred mnohými školami na Slovensku. A naozaj to nie je stav, ktorý by zodpovedal tomu do školy na bicykli alebo do školy pešo, a ja by som sa tam bál asi pohybovať, a nie to ešte malé deti. Sľubujem ale, že k záveru prezentácie budeme trochu optimistickejší a povieme si aj, ako sa to dá zmeniť. Bolo tu už povedané veľa o tom, prečo potrebujeme, aby sa deti, mládež viac pohybovali. Nebudem to zbytočne opakovať, ale iba zdôrazním, prečo vlastne je dôležité sa venovať aj práve tej doprave alebo školskej mobilite detí vo všeobecnosti. Zabíjame tým ako keby dve muchy jednou ranou. Tá doprava sa vykonáva tak či tak, tí ľudia sa presúvať potrebujú. Tým, že tento presun vykonávame nejakým aktívnym módom, či už na bicykli alebo pešo, prípadne na kolobežke, tak
zároveň získavame tú fyzickú aktivitu, ktorej potrebujeme viac a zároveň aj predchádzame tým negatívnym následkom, ktoré vznikajú pri automobilovej doprave. Či už sa bavíme o znečistenom ovzduší, ktoré na tejto fotke zrovna je trošku viditeľné v tom razivom počasí, alebo hovoríme o klimatickej kríze a ďalších veciach. Ja budem hovoriť tak zo začiatku, zo všeobecná, potom konkrétne prejdeme aj k úplne tým špecifickým veciam, ktoré sa týkajú priamo škôl, ale dôležité je uvedomovať si celú tú hierarchiu problémov, ktoré vedú k tomu stavu, alebo zároveň aj hierarchiu riešení. Prvá vec, na ktorú musíme myslieť, keď chceme hovoriť o tom, aby sa deti vedeli aktívne dopravovať do školy, je dostupnosť, alebo dá sa to nazvať aj urbanizmom, územným plánovaním. Možno si hovoríte, čo to má spoločné so školami, ale má to spoločné naozaj veľmi veľa. Tuto na obrázku je Dulová Ves, obec kúsok od Prešova. My sme nedávno analyzovali výsledky sčítania obyvateľstva z minulého roka a z nich vyšlo, že toto je obec s najvyšším podielom individuálnej automobilovej dopravy na Slovensku. Je to taká tá typická, niečo, čo sa nazýva v urbanizme možno sídelná kaša, tá klasická suburbia amerického typu, kde teda podarilo sa postaviť domy, podarilo sa postaviť ploty, na chodníky už nejak nikto nemyslel a je to celé extrémne rozťahané, v tej obci nie je ani škola. A môžeme vytvoriť akokoľvek peknú, kvalitnú cyklotrasu, môžeme robiť akékoľvek pekné osvetové kampane, ale jednoducho, keď tie deti majú najbližšiu školu množstvo kilometrov ďaleko a nehostinným prostredím, tak tam jednoducho na tom bicykli chodiť nebudú a pešo už vôbec nie. Môže to vyznieť, často to aj počúvame, že toto sťahovanie sa na vidiek je lepšie pre deti. Ono je možno lepšie pre deti do nejakého veku 3 rokov, keď im stačí tým batolatám sa motať po tom anglickom trávničku, ale neskôr sa stáva naopak väzením pre tie deti, ktoré sa nevedia odtiaľ dostať inak, ako že ich rodičia odvezú autom. Toto má samozrejme veľmi výrazný vplyv na to, ako sa nakoniec pohybujú. A ono to samozrejme, odbočím trošku od škôl, ono sa to netýka iba škôl, týka sa to aj voľnočasových aktivít, potom ďalej prístupu k športoviskám. Ako náhle máme takto riedko postavené sídla, tak samozrejme sa zvyšujú aj vzdialenosti, ktoré máme k športoviskám, k telocvičniam, k ihriskám, ku krúžkom a tak ďalej. V Amerike na toto vznikol taký názov, že soccer moms, akože mami, ktoré iba nosia svoje deti na futbal. Bohužiaľ niečo podobné už vzniká aj tu. Našťastie máme takých dobrých ambasádorov. Podľa mňa aktuálne najväčší náš talent športový, Nela Lopušanová, ktorá údajne je preto aj taká dobrá, lebo chodí na tie tréningy na bicykli a nevozia ju tam autom ako všetkých ostatných. To som trochu odbočil, budem pokračovať k tej mobilite školskej. Ďalej, keď sa posunieme bližšie od toho samotného územného plánovania, to najdôležitejšie je samozrejme infraštruktúra. Fyzická infraštruktúra, to ako vyzerajú cesty, to či máme cyklotrasy. Toto je niečo, pekná fotka z Trnavy, nová cyklotrasa idúca vnútroblokom, čo si možno každý predstaví pod tou cyklotrasou. Áno, toto je niečo, čo naozaj deťom umožňuje bezpečne a pekne sa dopravovať. Dôležité je ale uvedomiť si, že takéto cyklotrasy nikdy nebudú všade. Častokrát to nie je ani možné, ani ekonomické a nie je to ani žiaduce, nie je to ani cieľom. Ani v Holandsku nemajú cyklotrasu na každej ulici. Napriek tomu sa tam bicykluje pomerne vo veľkom. A tou druhou ingredienciou, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme vedeli rozvíjať udržateľnú mobilitu popri samotných cyklotrasách, je upokojovanie dopravy na tých existujúcich komunikáciách. Tam, kde cyklotrasy nebudú a tí ľudia na bicykli musia zdieľať ten priestor s autami. Na to na Slovensku máme nástroje, či už je to obmedzovanie maximálnej povolenej rýchlosti, alebo napríklad máme značku školská zóna.
Prax je však taká, že samotná tá značka nikdy nestačí. Keď na takúto ulicu, toto je pred základnou školou v Senici, dáte značku školská zóna, ktorá znamená, že je tá maximálna povolená rýchlosť 20 km za hodinu, ale nič s tou ulicou nespravíte, tak vám garantujem, že nikto tam 20 km za hodinu nikdy nepôjde. My sme minulý rok robili aj merania rýchlosti, kúpili sme si takýto radar a v 11 slovenských mestách a obciach sme robili merania v zónach 30, kde nám vlastne vyšlo, že 9 z 10 aut nechodí ani len tou 30-kou. 43% prekročilo viac ako 10 km za hodinu, dokonca sme namerali aj 79 km za hodinu. Tá značka naozaj nestačí. Čo je odpoveďou, čo môže fungovať, je tzv. Dopravné upokojovanie. Dá sa to aj na Slovensku, toto je napríklad pred základnou školou v Zohore obrázok, pred rekonštrukciou, toto je následne po. Vidíte, že tá ulica sa prerobila tak, že fyzicky je nemožné alebo náročnejšie pre to auto vyvinúť tam tú vyššiu rýchlosť. Tá križovatka je celá vyvýšená na úroveň chodníka, rozšírili sa chodníky, zmenšili sa rádiusy zákrut, čo všetko dopomáha k tomu, že tá jazda autom je tam pomalšia a žiaci sa môžu pohybovať bezpečnejšie. Tiež tam došlo k zjednosmerneniu ulice. Takto vyzerala ulica pred školou v Borskom Mikuláši a možno sa teraz pýtate stále, že čo s tým môže tá škola vlastne urobiť. A tu sa k tomu dostávame. Škola je pomerne významný stakeholder, alebo teda nejaký hráč v území, či už je to na malých obciach, kde naozaj je jedným z tých najvýznamnejších, ale aj v mestách určite má svoje slovo. A politici, úradníci často majú takú tendenciu odmietať niektoré zmeny už len preto, že sú to zmeny a práve tie školy sú tí, ktorí majú tú možnosť tlačiť na to a pýtať si tie zmeny. Tuto na obrázku sú dve žiačky 7. A v Borskom Mikuláši so starostom obce, ktorému doniesli za školu taký návrh, aby sa táto ulica trochu zlepšila, lebo sa tam necítia veľmi bezpečne. Vidíte obidva chodníky po oboch stranách odparkované. Takto to vyzerá dnes, nie je to stále žiadna nádhera, ale to parkovanie sa tam upratalo, cesta sa zjednosmernila, obidva chodníky sú prístupné. Nemusíme sa pozerať iba na malé obce, toto je gymnázium Greslingová, tuto v hlavnom meste. Tiež to takto vyzeralo pred niekoľkými rokmi, zhruba 10. Následne opäť bola to skupina študentov spolu s riaditeľkou školy, ktorí toľko vyvolávali tlak na tú mestskú časť, až tam došlo k úprave. Nehovorím to preto, že som bol jedným z tých študentov, ale preto, že je to naozaj ukážkové riešenie dopravného upokojovania, kde sa zúži vozovka, zdvihne sa priechod prechodcov a je to bezpečné pre všetky tie prechádzajúce, dochádzajúce deti. Takým ďalším levelom je niečo ako školské ulice. Toto je obrázok z Paríža, ktorý je momentálne takým svetovým lídrom asi v oblasti aktívnej mobility a primátorka slúbila, že toto volebné obdobie zruší automobilovú dopravu pred 168 ulicami v meste. Prejdime ale teda bližšie už k tým školám. Čo môžu školy robiť, je parkovanie bicyklov. Úplne jednoduchá vec, ale nevyhnutná. Príklady sú rôzne, toto je veľmi pekný príklad, zastrešené dobré stojany z kežmarku, trošku horšie stojany, ale slúžiace. V Dunajskej Lužnej vidíte obrovské čísla detí na bicykloch, stojan pred gymnáziom Ivana Horváta tu v Bratislave, na fotke to dobre nevidno, ale má zelenú strechu, čo je opäť nejaký bonus. Niekde vidíte, že naozaj tie stojany sú takého krčmového typu, až by som povedal, ale zjavne to tým deťom stačí, toto je vo Vlčanoch, treba niekde začať a postupne sa dajú zlepšovať a zdokonalovať. Aj napriek takýmto stojanom sú tam stovky bicyklov. Netreba zabúdať ani na kolobežky. Vľavo je obrázok z Viedne, vpravo je to Šintava. Ďalej od infraštruktúry k tým mäkkým opatreniam. Toto je úplne zásadná vec, čo môže urobiť každá škola. Keď už to nechce podporovať, tak minimálne to nezakazovať. Bohužiaľ stále máme na Slovensku množstvo škôl, minimálne desiatky, možno aj stovky, ktoré majú v školskom poriadku zakázané jazdiť na bicykli.
Ako vidíte aj tu, toto je základná škola v Banskej Štiavnici. Výnimku povoluje riaditeľ školy. Podobné absurdnosti sa naozaj objavujú pomerne často. Toto je možno aj taký apel, že možno aj ministerstvo školstva by im vedelo nejak poradiť si to aktualizovať. Neviem, či je to nejaký pozostatok dôb minulých, ale je to naozaj veľmi časté. Alebo... Dopravná výchova, často skloňované, už to trošku zrýchlim. Dopravná výchova je vec tiež podstatná, bohužiaľ na Slovensku sa často nerobí úplne tak efektívnym spôsobom, ako by sme chceli a možno sme sa niekedy trošku uspokojili s tým, že rozdáme tým deťom tie reflexné pásky a týmto máme vybavené. Prípadne nedávno polícia, keď už ste tu spomenuli, si dávala na Facebook, že navštívili materskú školu v Komiaticiach a informovali deti, že sú povinné použiť nadchod, ak sa nadchod nachádza. V Komiaticiach síce žiadny nemajú, ale odškrtli si, že informovali. Toto je pekný príklad dopravného ihriska, ktoré naozaj sa snaží pripravovať na prax. Kúsok od nás vo Viedni, v Asperne. Práve takými situáciami, s ktorými sa malý človek na bicykli môže stretnúť, mačacie hlavy, retardér, ako na to reagovať. Toto je pomerne zábavná hra, ktorú som videl vo fínskom Joensu, kde teda úplne jednoduchá vec, deti hádžu gule snehové do krabice, jazdia tým pádom jednou rukou, jazdia na snehu a hravou formou sa celkom dobre zdokonalujú v tej technike jazdy. Potom ďalší level je už samotná guľovačka na bicykloch. Dá sa robiť aj rôzne, samozrejme, materiály. Toto sú niektoré príklady. Mám tu potom aj na ukážku, ktoré sme robili pre mestskú časť Ružinov, ktorá ich distribuje do svojich základných škôl. Predposledná vec je vzdelávanie o udržateľnej mobilite. Dá sa rôznymi spôsobmi zahrnúť do samotného vyučovacieho procesu a my hovoríme, že tak ako sme deti naučili triediť odpad a dneska to vedia lepšie ako mnohí rodičia, tak ich vieme naučiť aj, aké sú dopady voľby dopravného prostriedku na spoločnosť, životné prostredie a tak ďalej. A nakoniec spomeniem aj spomínanú kampaň Do školy na bicykli, ktorú teda každoročne organizujeme spolu s ministerstvom školstva a ministerstvom dopravy na prelome septembra a októbra. Množstvo škôl sa zapája, vymýšľa si rôzne aktivity. Toto je v Borskom Mikuláši najväčší bicykel údajne na Slovensku. A snažia sa na tých svojich školách niečo robiť. Nakoniec vyhrajú aj tí najaktívnejší nejaké ceny, napríklad stojany. A skončil by som tým, lebo na Slovensku často si vieme nájsť také dôvody, prečo niečo nejde. Buď tu máme zimu, alebo teplo, alebo jedno z toho. Toto je škola Metsokangas vo fínskom Oulu. V dobe fotenia tejto fotky tam bolo minus 17 stupňov. Slnko tam vychádza o nejakej 10:00, o 2:30 už je zase tma. Napriek tomu do tejto školy z 1300 žiakov 1000 dochádza každodenne na bicykli. Tak už akú ďalšiu výhovorku si u nás nájdeme? Aby teda nebolo iba, aby som nekončil zahraničím, mesto Nesvady tiež ukazuje, že sa to úplne v pohode dá, hoci kedy dojdete stovky bicyklov pred školami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. Ak tu je nejaká otázka, nie, ak po skončení je tu Dan Kolár určite k dispozícii. Prišli sme do úplného záveru, trošku sa nám preriedilo hľadisko. Všetci, ktorí zostali, si môžete vyzvihnúť medailu na recepcii za najaktívnejšieho poslucháča. Bolo to trochu náročné, bolo toho naozaj veľa a my sme sa snažili do dnešného programu toho vtesnať hodne. Ďakujem, že ste vydržali. Myslím si, že všetky prezentácie budú nahraté, budú publikované. Môžete si ich spätne pozrieť alebo šíriť. Sme veľmi radi, že ste dnes prišli. A ja by som úplne na záver, tak ako dnes otvoril tento deň minister školstva, tak aby som mu rozdal mikrofón štátnemu tajomníkovi pre šport Richardovi Nemcovi. Poprosil ho o krátke záverečné slovo a tým by sme dnešnú konferenciu uzavreli. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, tak ja už nebudem zdržovať, lebo ten program bol naozaj náročný. A otvorilo sa tu veľa tém, ktoré sú perfektné
a my sme tí strojcovia, ktorých máme aplikovať k tým deťom. Keď sme sa bavili na ministerstve v kancaj, tak mi to prišlo ako školský dvor a rozhádzané tehly. A my tie tehly musíme poskladať do nejakého domu a poskladať ich v tých školách tým riaditeľom, tým učiteľom, tým všetkému tomu aparátu, ktorý sa o tie deti starajú. Takže mňa napadla hneď v hlave tá grafika, ale samozrejme tú grafiku sme nestihli a tá grafika je tu pekná. Ale čo sa chcem veľmi pekne poďakovať našim speakerom, ktorí prezentovali tie ich projekty, a ja stále budem hovoriť jedno, že my sme tí, ktorí tým deťom ten support musíme dať. A nezabezpečia nám to ani politici, školy, tie sú len support, ten základný, a my, ktorí vymýšľame tieto krásne veci ušľachtilé a tie spôsoby, musíme nájsť nejakú štruktúru, kde ten dom postavíme, lebo tie tehly budú v kuse rozhádzané po tom dvore. Takže toto je také moje posolstvo, že chcem, a zavezujem sa týmto, že do leta budem chodiť po celom Slovensku tu s Palom a s celým našim tímom a budem tým riaditeľom stále ukazovať, ako sa ten dom postaviť v tej škole dá. To je môj záväzok a ja týmto všetkým ďakujem, ktorí ste vydržali, a ešte by som tých našich speakerov pozval tu na pódium, že nech im môžete zatlieskať, ako sa dneska snažili, a ešte aj možno sa s nimi po prípade odfotili. Ďakujem veľmi pekne. Ak vás môžem poprosiť, please come here. Možno vás ešte raz poprosím potlesk, toto boli dnešní aktéri dnešného dňa. Veľmi pekne ďakujem. Thank you.